Goedemorgen. Inmiddels bijna 9:15 en om 9:50 gaan wij starten vandaag met de driejarige merries. De driejarige merries vandaag op het programma. En vanmiddag natuurlijk het sportmatinee. Iedereen welkom op deze vrijdag de 13e. Maar we hopen toch zeker dat het een hele mooie dag gaat worden. We wensen natuurlijk alle eigenaren, trainingstallen, iedereen heel veel succes, maar u ook heel veel kijkplezier. Een spannende dag natuurlijk, de driejarige merries, afgelopen jaren eerste premie. And a very good morning to the second day of the Central Inspection 2024. It's Friday the 13th, but hopefully it's going to be a very good day for all the horses and the owners. And within 5 minutes we will start. And today is all about the 3-year-old star mares. We have a bunch of 3-year-old star mares split up in 3 sections. And if you're watching and you want to know more about all the horses, I recommend you to find our digital catalog. If you go to the KFPS website and you click on the Central Inspection, you can find the digital catalog, and then you can go to page 74. And that's where we're going to start today, the 3-year-old star mares. Hebben we vragen of dingen, roep het niet, maar kom later of naar de jury of naar iemand anders. Maar laten we dat op een correcte wijze vandaag doen. Iedereen heel veel succes. En de jury staat er klaar voor, dus wat mij betreft, ik kijk even naar de ringmeester, mag de eerste groep zo richting de baan komen. En gaan we starten met de driejarige merries. Iedereen heel veel succes en veel kijkplezier. And we have just listened to the speaker, Dick Brummel. He's going to do the presentation in Dutch in the arena. Rubriek 5a, de driejarige merries. De nummers 71 tot en met 79 mogen naar de vooropstelling komen en mogen zo de baan binnenkomen. We proberen tijdens het keuren zo min mogelijk te praten. We willen de paarden natuurlijk graag in een goede stap zien, in een mooie draf. En we willen ook graag zien dat de paarden een mooie driehoek stappen. En na het stappen van de driehoek pas in draf gaan. Dus een correcte driehoek stappen naar de jury. We will start soon with event 5A, 3-year-old star mares, catalog number 71 to 79, that's the first group. And they will start with the walk. Dus nogmaals, de nummers 71 tot en met 79. En volgens mij staan ze klaar en komen de eerste richting de baan. Jullie mogen binnenkomen. De jury neemt plaats midden in de baan. Ik wens jullie heel veel succes. You can see the judges entering the arena. And also the horses are ready to start. Wishing all the owners and breeders luck today.
These mares are already star mares. They did very well on the breeding days this season, and they got invited to today the central inspection to become champion, crown, or model. Ook starten met de finale van de Friso Florian Bokaal. We starten daar met de 4-jarigen om 11:30. De bedoeling was om dit buiten te doen, maar deze finale zal toch binnen plaatsvinden. De combinatie op één terrein met keuring en dressuur zo dicht bij elkaar willen we eigenlijk een beetje voorkomen dat de dressuurpaarden te veel meekrijgen van het keuren, het zweep, het rammeldoosje. Dus hebben we besloten, deze paarden moeten netjes en correct voorgesteld worden onder het zadel, dus gaan we dat binnen doen. Normaal deden we de finales 's middags in het sportmatinee. Dat doen we nu niet. Daar laten we de vanmiddag de 3 beste terugkomen. And while the horses are walking, the speaker Dick Brummel is explaining about the Friso Florian Cup. This is a dressage talent cup for the young horses performing in dressage. This morning, these horses are doing their final rounds, being judged. It was supposed to be outside, but they decided to move those horses to the indoor arena. Later on, you will see the best horses of this Friso Florian Cup, because this weekend is about the finals. Zoals ik aangaf, wanneer we met keuren beginnen, zal ik er niet te veel doorheen praten. En wensen we jullie succes. Nummer 71 mag zich opstellen voor de jury. Tjitske van Staking. Een stemmerrie uit Johannes, moeders vader is Jasper, de fokker-eigenaar is Staking. We are waiting for the first horse to be judged. 71 mag zich opstellen voor de jury. Getting ready for catalog number 71. Looking at Tjitske van Starking, catalog number 71, sired by Johannes 484. And the mother Rosa W is sired by Jasper 366. De eerste staat opgesteld, nummer 71, Tjitske van Staking. Een stemmerrie uit de combinatie Johannes keer Jasper, fokker-eigenaar Staking BV.
Dat was de presentatie van nummer 71. Dan mag nummer 72 binnenkomen stappen. Romy SE. And this was the presentation of catalog number 71. We will continue with the next horse. Ster Sportmerrie uit Torben. Ook een eigenaar is S. Elzinga uit Oudega. And we are looking at catalog number 72, Romy SE. Sired by Auwert 514. And the mother, Tineke SE, is a star sport mare from Torben 466. And these horses are presented first at stands. The judges are going to look at the exterior of the horse, the racial type, and the legwork, if they're sound and clean. After that, we have a triangle arena where the horses will do one lap in walk. After the walk, they are going to present themselves in the trot. S. Elzinga uit Oudega. En dat was de presentatie van nummer 72. And this was the presentation of catalog number 72. And already in the arena, catalog number 73. Een jongen Tjebbe. De moeder is Femme van Sinara. Catalog number 73, Siete van Sinaida. Sired by Tjebbe 500. And the mother, Femme van Sinaida, is sired by Hessel 480.
uitgefokt door AS Oosterbaan uit Opeinde en in eigendom van AS Oosterbaan en mevrouw S.E. Oosterbaan uit Opeinde. Nummer 73 staat opgesteld. Tjebbe keer Hessel. Nummer 74 komt binnenstappen. Reina van Lapieneburg. And we have just watched presentation of catalog number 73, and we'll continue with the next horse already in the arena, catalog number 74, Reina van Lapieneburg. She's a star mare coming from Auwert 541. And the mother Gesina van Lapieneburg is a model AAA mare coming from Maurus 441. And if you want to have more information about the declarations, in front of the catalog, page number 15, there's an explanation about the crown declaration and the model declaration. And this morning we will see 3-year-old star mares who already performed on the breeding days and there got a first or second premium and therefore became star. If you want to become a crown mare, you also have to perform under the saddle or in front of the carriage. If you do an IBOB test, it should be 77 points, also known as a AA score.
Most of these mares don't have done that yet. They didn't do it yet. So these horses can become preliminary crown, which means they have not earned the official predicate yet, but they are running for it. And as soon as they perform in the IBOB test or they perform in sports and exceed, they will become crown. De presentatie van nummer 74, Reina van Lapinenburg. En zo zijn we inmiddels alweer halverwege de groep. En zoals de meesten weten, dan laten we de groep weer binnenkomen op een voorlopige volgorde. Dan worden ze nog een keer goed bekeken door de jury. En dan zal de jury uit gaan leggen welke merries misschien... And with the presentation of number 74, we arrived halfway of this first group, Group 5A. At the end of the judging of the individual horses, all of these horses will come back and walk around for the judges to place them, to see them one more time and then see which horses are the best of this group. Roos van Haarbos, een stermerrie uit de combinatie Marcus en Johannes. And meanwhile, entered the arena catalog number 75, Roos van de Hanebos, sired by Marcus 491, coming from the mare Koba van de Hanebos. This is a model triple-A mare, coming from Johannes 484. Marcus keer Johannes staat opgesteld voor de jury. Rubriek 5a, 3-jarige merries.
was de presentatie van nummer 75, Roos van de Hanebos. And this was the presentation of catalog number 75, Roos van de Hanebos. Meanwhile, it started to rain. The brave runners and the horses performing in the rain at the moment. But it's Holland, we are used to it, so. And then about to enter the arena, catalog number 76, Riekje E. And Riekje E is a star mare coming from J. Hannes 484. And then the mother, Jetske E, is a star double A mare from Uldrik 457. Nummer 76, Riekje E. Een stermerrie uit de combinatie Johannes keer Uldrik. Fokker-eigenaar IP Elgersma uit Westerholt. Nummer 76, Riekje E. En Johannes uit een ster dubbel A-merrie van Uldrik. Nummer 76 stapt rond Riekje E. Johannes Keruldrik, gefokt in een eigendom van IP Elgersma uit Westerholt. And we are moving on to catalog number 77, Cupida van de Demro Stables, sired by Matties 504. And the mother of this mare is Aukje van de Demro Stables, a star mare coming from Tjalle.
Demro Stables, Mierlo. Nummer 77 stapt inmiddels richting de jury. Cupida van de Demro Stables, Mathies. Uit een aukje van de Demro Stables, een stemmerie van Tjalle. Fokker-eigenaar Demro Stables, Mierlo. De presentatie van nummer 77, Cupida van de And this was the presentation of catalog number 77. stemmerie uit de combinatie Mathies Tjalle. En Fokker-eigenaar Demro Stables, Mierlo. Dan gaan we naar nummer 78, mag binnenkomen stappen. And we are inviting in catalog number 78. Second last horse in this first group of 3-year-old star mares. En zij is inmiddels in de baan nummer 78. Quinty PD van de She has arrived in the arena. Catalog number 78, Quinty PD van de Zwarte Pronker. Sired by Timen 503. En de mother Rikst van de Gunamide is a star sport mare coming from Beert 411. And before we forget about it, we have to introduce the judges to you this morning.
This morning in the arena, the judges are Manuel Gasseling, Jan Hellings en Sabine Zwaga. Nogmaals opgesteld Quinty PD van de Zwarte Pronker. Een stemmerrie uit de combinatie Tiemen keer Beert. En gefokt en in eigendom van PND, de Mulmeester uit Heikens-Zand. En dat was de presentatie van nummer 78. And we have watched catalog number 78. That was the fourth last horse. And we're going to invite the last horse of this group in. Catalog number 79. Schoonheid van Over den Graaf. 3-year-old star mare. Coming from Tjebbe 500. And the mother of this horse is Adelheid van Over den Graaf. A star mare coming from Johannes 484. Nummer 79, Schoonheid van Over den Graaf. Een stemmerrie uit de combinatie Tjebbe keer Johannes. Staat opgesteld voor de jury. En dit is tevens dan ook de laatste in deze eerste rubriek 5a. Hierna gaan we rondstappen en zal ik de microfoon aan de jury geven. En dan zal er een uitleg komen over deze groep.
de presentatie van nummer 79, Schoonheid van Over de Graaf. Gefokt door Peter Haan het Beest en in eigendom van JAG Terschuren uit Oosterzee. En dit was dan ook tevens de laatste van deze groep. We wachten even op de jury voor de voorlopige talopvolgorde. Die zal ik dan gaan omroepen. And this was the last horse of this first group. This morning we have 5 groups. A, B, C, D, and E. So a lot more horses to come. We are waiting for the judges to do the placement. The horses will come in order of the placement. And then 2 horses are going to get selected to continue to the championship round. Maybe more if the judges think there are more horses who deserve this. They can select more horses to compete in the championship round, which is tomorrow. En inmiddels heb ik de volgorde van deze eerste rubriek 5A. En die mogen in de volgende rangorde binnenkomen. Nummer 71, nummer 77, nummer 73, nummer 75, nummer 79, nummer 74, nummer 72, nummer 78 en nummer 76. And the judges have decided to let the horses come in the following order. In the front, 71, 77, 73, 75, 79, 74, 72, 78, and the last one in the row will be 76. And let me repeat that for you. In the front will be catalog number 71, then 77, 73, 75, 79, 74, 72, 78, and 76. This first group of 3-year-old star mares. And this is not the definite order. Horses are walking around. The judges are still looking at them. And they might decide to adjust the placement. Er kan altijd nog een kleine wijziging komen. Nu heb je ze allemaal weer in beeld. Dus het kan nog wijzigen. Afgelopen jaar een geweldige mooie eerste premie behaald. Dus natuurlijk al een eer om hier in Harig op de centrale keuring te zijn. Maar ja, misschien zit er vandaag... And please remember, it's already a great honor for these horses to be here. These horses performed really well in this season's breeding days. They are the best of those days and they got invited to show here at the central inspection. Dat houdt in dat rubriek 5B inmiddels al rustig richting de vooropstelling mag komen. Rubriek 5B mag zo richting de vooropstelling komen. Volgens mij is de jury er bijna uit.
wordt nog even kritisch gekeken. Is dit de juiste volgorde? Volgens mij is de jury eruit. We beginnen vooraan, want de lijst is natuurlijk ook spannend. The Na de eerste misschien nog wel voor judges have decided. Ik geef het woord aan Manuel Gasseling. And we're going to listen to Judge Manuel Gasseling. Ja, ook vanuit het juryteam hier. Van harte welkom op de Centrale Kering. And he is welcoming everybody who is watching here live, and also to you guys watching from a distance online. Voordat we beginnen met de toelichting voor de duidelijkheid, de koppaarden hebben we op catalogus voorbeelden staan en de hoofdpaarden op talvoorbeelden. Just so you know, the best horses are here on order of the catalog. We are not placing them because we are taking them with us on the championship rounds. Looking at catalog 71, youthful horse, correct top line, has very good legs, very clean, has a sufficient walk, a light-footed trot, and this mare is going to be preliminary crown today. Catalog number 77, a very modern horse, long-lined horse, a very well-developed croup, very good feet, could use a little bit more space in the walk, a well-balanced trot, and also this horse is going to be preliminary crown. Then number 73, well evenly built, correct top line, very good and clean legs, well developed feet, could use a little bit more suppleness in the walk, a very good hind leg in the trot, and enough space in the front legs. Also, this mare is going to be preliminary crown. Catalog number 75. Well developed, uphill movement, good quality leg work, a spacious walk, could use a little bit more power in the walk, a beautiful horse in the trot, very much uphill, and this horse is also going to be preliminary crown. Number 79. Well developed, evenly built. Could use a little bit longer neck. Could use a little bit more space in the walk. But a very good rhythm. A powerful trot with a good balance. But because the walk could be slightly better, not preliminary crown. Number 74. Could be a little bit more youthful, evenly built, could be slightly stronger in the top line. And the legs could be slightly more correct. The walk needs a little bit more space. But the trot is really good and she has very good well carriage in the trot.
72, royally built mare. Maar verder wel goed in het rastype. Good in the racial type. Correct top line. But the croup is slightly too much downward. Also, the legs could be a little bit more clean. A spacious walk with power. And a good hind leg in the trot, but a little bit too much downhill in the movement. Number 78, well-developed horse, could use a little bit more youth. Has a good quality on the legs. Could use a little bit more rhythm in the walk. A good hind leg in the trot, but we could use a little bit more connection. And then number 76, evenly built, could be a little bit more uphill. A correct top line. Could use a little bit higher quality on the legs. Also, the walk could use more rhythm. A well-carrying and supple trot, but because of the walk, not preliminary crown. And Judge Manuel Gasseling is congratulating the owners that have deserved horses with preliminary crown predicates. And this was the first group of 3-year-old star mares. And the horses that got preliminary crown are catalog number 71, 77, 73, 75 and 79. Correction, only for 71, 77, 73 and 75. And that's 4 horses. We will see them tomorrow in the championship round. Dankjewel. En dan wachten we even op de rubriek 5B die zo binnen gaat komen. De tweede groep 3-jarige merries. En zoals ik al vertelde, we gaan straks ook verder met de Florian Friso bokaal. Dat gaan wij niet op het buitenterrein doen, dat gaan wij in de binnenbak doen. De finale, en dan worden ze gereden door de gastruiters. Daar zal een oordeel van de gastruiter uitkomen. De score die van de week behaald is, telt voor 60%. And while we are waiting for the second group to begin, some explanation, because in our indoor arena this morning is the final taking place of the Friso Florian Cup. These horses have been performing in a series of competitions in dressage, and at the moment, for this final, a guest rider will test these horses to test their ability in dressage, their talent, and how they feel for that guest rider. The scores from all those tests are going to count, and also the judgment of this guest rider will count. Later on, we will see those horses that made the final for this Friso Florian Cup. En als u even tijd heeft tussen de rubrieken door, of misschien wel tijdens de rubrieken, neemt u dan ook eens even een kijkje bij de standhouders. Het tweespan staat er natuurlijk weer met een geweldige mooie stand. Florian Horsfoot staat er. Horse Enjoy. Frieling Jonkersvaart.
Henk Hors. En natuurlijk het Jong KFPS heeft daar ook een prachtige stand. We hebben even een paar minuutjes nodig. De trainingsstallen moeten even de paarden wisselen. De anderen kunnen weer richting stal of vrachtwagen. En dan krijgen we zo de tweede rubriek 5B binnen. And entering the arena, the horses of this second group, Group 5B this morning. Also, 3-year-old star mares. And if you are watching online and you want to see more information, and if you just tuned in, let me tell you the catalog is available online. If you click on the KFPS website, you can read and see the link to the digital catalog. And this group, Group 5B, is starting from page 77, catalog numbers 80 till 87. And also in this nice book, this catalog, we have the program in the front, where you can see all the schedules. Like today on Friday, we will have this morning and a small part of the afternoon the 3-year-old star mares, and then this afternoon a big sports matinee all about the Frisian horses performing in sports. Nummer 80 is afgemeld in deze rubriek. Dus we beginnen met nummer 81. And we have a cancellation. Catalog number 80 is not here today. So we will start with catalog number 81. Nummer 81 komt 4 richting de jury. And proudly moving towards the judges. This is Pronkjuweel van Wopke, catalog number 81, sired by Matties 504. And the mother, Wopke, is a preferent mare with 7 star foals, coming from Jelte 365. Catalog number 81.
de presentatie van nummer 81. En inmiddels komt een heel mooi zonnetje erbij. And this was the presentation of catalog number 81. And while the sun is slowly getting out from behind the clouds, we are waiting for the next horse. Inmiddels komt ze binnen, nummer 82, Pien van Visser. Een stemmerrie uit de combinatie Boet keer Alwin. En de fokker-eigenaar is T.C. Visser uit Lunteren. Looking at catalog number 82, Pien van Visser. Sired by Boet 516, and the mother of this horse is Blomke van de Groene Steeg. A star mare coming from Alwin 469. Blomke van de Groene Steeg, een stemmerrie van Alwin is de moeder. De fokker-eigenaar is T.C. Visser uit Lunteren. En dat was de presentatie van nummer 82, Pien van Visser. And that was the presentation of catalog number 82. Next horse entering the arena should be catalog number 83. Let's see what comes up.
Yes, it is. 83, Sinne van de Piekestjelp. Sired by Teun, 505. And Mother Itchen has an impressive resume. A model sport preferent mare coming from Ulke 338. Keer Ulke. Gefokt bij A. Bauma in Boelenslaan. De eigenaar is Tedeboer uit Sint-Johannesga. Nummer 83 staat opgesteld voor de jury. En inmiddels komt nummer 84 binnenstappen. Summer van Stal Vrolijk. And also entering the arena is Cadillac number 84, Summer van Stal Vrolijk. Sired by Arend 515. And the mother Dora is a star mare coming from Alwyn 469. De zon schijnt er prachtig op. Summer van Stal Vrolijk uit een stemmerrie uit Arend keer Alwyn.
nummer 84, Summer van Stal Vrolijk. Geboren op 25 april 2021. Een arend keer Alwin. Gefokt bij Vrolijk en Ommeren. En in eigendom van Vos, Wijk en Aalburg. And we have a little bit of a shy horse here, catalog number 85. Everything seems okay, and we hope to see her soon. And understandable, it's quite exciting to be alone in this big arena. Catalog number 85, Pascalle van de Ipene Hikke. And this is a star double A mare, sired by Wieboud 511. And the mother Geertje van de Ipene Hikke is a star sport elite mare, coming from Fabe 348. And this mare is already double A because she has performed in the ABFP test. And in the ABFP test, she scored a total of 77.5. And she also performed in the show driving there, where she scored a 6. Catalog number 85.
Nummer 85 staat opgesteld. Pascal, de jonge Wieboud uit een Fabe. Moeder. En in eigendom. En gefokt door Leni Heitema uit Wons. And this was the presentation of catalog number 85. And entering the arena is the fourth last horse of this group. Catalog number 86, Roosje van Stoks, sired by Jurre 495. And the mother, Yveske van Stoks, is a Crown Sport mare coming from Harmen 424. Stapt richting de jury. Roosje van Stoks. On her way to the judges, catalog number 86.
Nummer 86, rubriek 5b, de één na laatste in deze rubriek. Jurre keer Harmen Roosje van Stoks. Staat opgesteld. Hierna nog 1. Dan gaan we daarna weer rondstappen. En dat was dan weer de presentatie van nummer 86. Gaan we over naar nummer 87. Silke van de Gonda. And we are going to look at the last horse in this second group. Catalog number 87. Silke van de Gonda. And this star mare is coming from Timen 503. And the mother, Tess van de Gonda, is a star mare coming from Arnold 471.
Dat was nummer 87 en dat was ook de laatste in deze rubriek 5B. We wachten even op de And this was the last horse for this second group of 3-year-old star mares. And we are going to wait for the judges to decide the placement. The horses will come back in order. Walk around one more time. En ik loop weer naar het midden van de baan en dat houdt ook in dat ik de volgorde heb van deze groep. And our speaker, Dick Brummel, has the numbers. We're going to start with catalog number 81. Dan krijgen we nummer 82. Then catalog number 82, Nummer 86. number 86, 87, 84, 85, and 83. And that's the order for now. Catalog number 81 in the front. And then 82, 86, 87, 84, 85. And we end the line with catalog number 83. Nummer 85 en nummer 83. Weer een hele mooie groep 3-jarige merries. Het zonnetje schijnt er geweldig mooi op. Prachtig om te zien. De jury bekijkt ze nog één keer. Nu in de groep. Is deze volgorde juist of niet? Wordt er nog geschoven of is het definitief? We wachten het even af. De jury is eruit. Ik geef de microfoon aan Manuel. And we are going to listen to Judge Manuel Gasseling. Ja, zijn we toegekomen aan de uitslag van de rubriek 5B. We are looking at the results of Group 5B. We gaan beginnen met nummer 81. And we're going to look at catalog number 81. Die veel statuur heeft, die lang gelijnd is, A nice statued mare, goede halsvorm, correcte bovenlijn, a good neck and top line, goed gesteld. Wat mooi is, dat voor misschien iets langer kunnen zijn. nice legs. The front leg could be slightly longer. Ruim en actief. A very spacious and good walk. Ruim van het achterbeen. A very good hind leg in the trot. Deze merrie verklaren we vandaag voor open kroon. And that's why we declare this mare preliminary crown. Dan voor ons nummer 82. And then we are looking at catalog number 82. Good in the racial time, nice shape of the neck, a good top line, a long croup, slightly sloping, good leg work, spacious walk with a good hind leg. Could use a little bit more balance in the trot, but a good gait, so we are going to decide this mare preliminary crown. Catalog number 86. A youthful mare, evenly built, a nice head, correct top line, very fine legs, a spacious walk with a good hind leg, and also a nice trot, good uphill movement, and this horse is also going to be preliminary crown.
87 is een langgelijnde merrie. Zal voor het mooie 87, long-lined mare. Goede bovenlijn, sterk, kruis kan iets minder hellend. Verder wel correct. Strong top line, croup slightly too much sloping. Royale hoeven. Royal feet on those legs. You could use a little bit more activity in the walk. A well-carrying trot. And because of that, also preliminary crown. Dan nummer 84. 84. Long line mare, evenly built. A lot of hair on this horse. A strong top line. Good quality on the legs. A good rhythm in the walk. A powerful hind leg. Also a very good hind leg in the trot. Could go slightly more uphill, but is carrying herself well. So also this mare is preliminary crown. Then 85. Could use a little bit more youth, this horse. A long vertical neck. Correct top line. Sufficient quality on the legs. Could use a little bit more space in the walk. Carrying herself well in the trot. This horse already done an ABFP test. And that's why we are going to make this mare crown. People are cheering for her. 83, evenly built horse. A nice head, long neck. The top line is not that strong on this horse. Legs are correct, but the front leg could be a little bit more under the body. It's a little bit high in the rhythm in the gaits and could use a little bit more self-carriage. And unfortunately, this mare is not decided to become preliminary crown. A very beautiful group of horses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 of them declared crown or preliminary crown. Dankjewel, Manuel, voor de uitleg van deze tweede rubriek. And Speaker Dick Brum is thanking Manuel Gasseling for explaining his vision and the vision of his other judges in the group. Beautiful group. The first two horses, catalog number 81 and 82, are going to continue to the championships tomorrow. And a lap of honor. 5 preliminary crown and 1 definitely crown. Congratulations to the owners. En ook altijd weer geweldig om te zien hoe blij dat de eigenaren zijn. Ja, en zo krijgen we de stemming er al een beetje in voor morgenmiddag natuurlijk, als we de koppaarden van deze rubrieken weer terug gaan zien voor de kampioenskeuring. Maar dit is natuurlijk ook een geweldig moment. Misschien wel het mooiste. Voorlopig kroon. Een groot aantal en eentje al definitief kroon. Dan gaan we naar de volgende rubriek. Rubriek 5C. Mag zo de baan binnenkomen. And we are going to prepare for the next group. Group C, 5C. Another group of 3-year-old star mares. And if you have the catalog available, you can download it on the KFPS website. You can go to page 80, that's where we start. Catalog numbers 88 to 95.
De nummers 88 tot en met 95 mogen naar de vooropstelling komen. De nummers 88 tot en met 95 mogen naar de vooropstelling komen. Rubriek 5C, derde groep, driejarige merries. And before we start with Group 5C, let me tell you that later on today we will have the sports matinee. A lot of shows, a pre-selection of the Friso Florian Cup for show driving. We have some prize-giving ceremonies for the Friso Florian Cup, riding for the 4, 5 and the 6-year-old horses. And we will have a show section from the young riders in show driving, a freestyle for dressage horses, and the prize their best show driving test. Fully packed this afternoon, but right now we are going to do the business the judges are supposed to do, and that's judging the third group of 3-year-old star mares. Walking around in the arena, then all of these horses are going to show themselves individually to the judges. En voor de mensen die misschien ook wat dressuur-matige zijn en dat willen gaan volgen, over een klein half uurtje gaan we in de binnenbak beginnen met de finale van de Florian Friso Bokaal. Friso 2-span natuurlijk al vele jaren vaste sponsor van deze rubriek, waar we natuurlijk enorm blij mee zijn. Florian Horsvoet daarbij gekomen vorig jaar als nieuwe sponsor, ook heel enthousiast. Leuk dat we 2 van deze prachtige sponsors hebben voor deze rubriek, 4, 5 en 6-jarige paarden. Zowel hengsten, ruinen als merries. Ze gaan in de binnenbak straks strijden om plek 1, 2 en 3. En wij zullen ze dan vanmiddag in het middagprogramma, in het sportmatinee, gaan huldigen. En daar bekendmaken wie er 3 wordt, wie er 2 wordt en wie er 1 wordt. Normaal, vorige jaren vond die finale ook plaats in het middagprogramma. Maar we wilden de gastruiters wat meer rust geven om de paarden te kunnen rijden even. Die wilden we wat meer tijd gunnen om de paarden te kunnen rijden. En die gaan dat vanaf 11:30 doen in de binnenbak. De nummers 88 tot en met 95 hebben rondgestapt. De jury heeft ze even bekeken in de groep. En we gaan over naar de individuele keuring. En dan beginnen we met nummer 88. And we are going to start with the individual judging of the horses in this third group. Catalog number 88 entering the arena. Rieneke van de Tjerkeboren. And this mare is coming from Johannes 484. The mother, Renske Rikst van de Tjerkeboren, is a star mare coming from Torben 466. Nummer 88 staat opgesteld Rieneke van de Tjerkeboren. Een Johannes keer Torben, gefokt bij G. Veenstra in Twijzel. En de eigenaar is M.H. Veenstra Zuidema uit Twijzel. Nummer 88, Johannes keer Torben, staat opgesteld voor de jury. De eerste in rubriek 5C, driejarige merries.
And in front of the judges, catalog number 89, Sinne van het Scar, sired by Arend 515. And the mother, Wiefke van het Scar, is a Crown double A mare coming from Alwin 469. Een stemmerrie uit Arend. Moeders vader is Alwin. Fokker-eigenaar F. de Jong uit Katwijk. Nummer 89 staat opgesteld voor de jury. De derde rubriek, driejarige merries. Nummer 89. Sinne van de Scar. Een stemmerrie uit de combinatie Arend keer Alwin. Gefokt in een eigendom van F. de Jong uit Katwijk. Loopt inmiddels in de baan. That was the presentation of catalog number 89. And the next one in line is catalog number 90. Silke van de Polderhoeve, sired by Tiemen 503. And the mother, Dieke van de Polderhoeve, is a star mare coming from Marcus 491. uit Oude Merdum. Nummer 90. Silke van de Polderhoeve. Tiemen keer Marcus. Staat opgesteld voor de jury.
dat was de presentatie van nummer 90, Silke van de Polderhoeve. And that was the presentation of catalog number 90, Silke van de Polderhoeve. And we are going to look at the next horse in this third group. Catalog number 91, Sietske van de Munsterdiek. Sired by Marcus 491. And the mother Wietske is a model sport triple A mare coming from Challe 454. De moeder is Wietske, model sport triple A. En Maria Challe. En de fokker-eigenaar is G. Samplonius en M. Vriend uit Merns. Nummer 91 staat opgesteld voor de jury. Nummer 91 staat opgesteld voor de jury. Sietske van de Munsterdiek. Een stemmerrie uit de combinatie Marcus keer Challe. En gefokt en in eigendom van G. Samplonius en M. Vriend uit Merns. En dat was alweer de presentatie van nummer 91. En dan mag nummer 92 binnenkomen.
And that was the presentation of catalog number 91, and we are waiting for the entrance of number 92. And this mare is Sam van de Shamrock, sired by Tide 501. And the mother of this horse is Metje F. This is a star mare coming from Onne 376. Catalog number 92. Stem van de Shamrock. Vader Tide, moedersvader Onne. En gefokt en in eigendom van AG Karnebeek. Nummer 92. En dat was de presentatie van nummer 92, Sam van de Shamrock. That was the presentation of catalog number 92, Sam van de Shamrock. We are approaching the last few horses in this third group. 3 more to go, and first one is catalog number 93, Pien van HMV. And this is a mare coming from Auwert. The mother, Wolkje van de Zonne, is a model mare coming from Alwin 469.
Nummer 93 stapt rond Pien van HMV. Een nazaat van Auwert. Uit een model dubbel A-merrie van Alwin. En gefokt in een eigendom van Friesenstal van HMV uit Olst. And standing in front of the judges, catalog number 94. Roos van de Irene Hoeve. Sired by Jurre 495. And the mother of this horse is Gerbrich van Takeseel. A star preferent mare with 4 star foals coming from Andries 415. Roos van de Irene Hoeve. Een 3-jarige stermerrie nummer 94 staat opgesteld voor de jury. Jurre keer Andries. Gefokt bij I. Lamain in Midsland. En in eigendom van en Den Hollander en P.J. Sijsling uit Tjerkwerd. Nummer 94, de één na laatste in deze groep, staat opgesteld voor de jury, rubriek 5C. En inmiddels zijn we in de binnenbak gestart met de finale 4-jarige merries. Friso Florian Bokaal. Daar zullen de merries gepresenteerd worden. En de hengsten en ruinen tussen 11:30 en 11:30 de 4-jarigen, tussen 11:30 en 12:30 de 5-jarigen en tussen 12:30 en 12:30 de 6-jarigen. Ze worden daar gereden door And Speaker Dick Brummel is explaining right now that at this moment on the indoor arena, the finals for the Frisian Florian Cup are being ridden. Later today, in the afternoon program, there will be the celebration for this Friso Florian Cup, and this is a competition for young horses performing in dressage.
We have a group of 4-year-old, 5-year-old, and 6-year-old horses. Tijdens het sportmatinee bij de prijsuitreiking in de baan krijgen. Nummer 94 draaft rond. Roos van de Irenehof. Jurre keer Andries. En we sluiten deze rubriek 5C af met nummer 95. And we are going to end this group of horses with catalog number 95. Queen van Visser, sired by Boet 516, and the mother Whisky van Visser is a star mare coming from Gerben 479. Last horse in this group 5C of 3-year-old star mares, running to become preliminary crown and also waiting to become champion maybe. The best horses of each group are continuing to tomorrow's championship. Queen van Visser, nummer 95, staat opgesteld. Boet keer Gerben. Gefokt en in eigendom van Timme Visser uit Lunteren. De laatste van deze groep. En dan is het zo weer eventjes wachten op de volgorde, de voorlopige volgorde. En dan gaan we weer rondstappen.
Dat was de presentatie van de laatste nummer 95. En dan wachten we even op de And that was the presentation of this last horse in this third group. We're going to wait for the judges to give us the numbers, and these horses will appear in the arena one more time in this order. Inmiddels heb ik de volgorde van deze rubriek 5C. And we have the numbers, and the horses can come into the arena in the following order. Catalog number 90 in the front, 93, 91, 88, 94, 92, and then the last one in the row will be 95. Let me tell you again the order in which the horses will be presented. Number 90, 89, 93, 91, 88, catalog number 94, 92, and the last one, catalog number 95. De derde groep, 3-jarige merries. 2 groepen gehad. Geweldige mooie paarden gezien, waarvan een groot aantal ook al voorlopig kroon zijn geworden. And we have seen already 2 groups, very successful groups with many mares that got declared preliminary crown. One of them already did a BFP test, so she can go home with the crown certificate already. And preliminary crown means that these horses have to do a riding or driving test, IBOP test, or they can also go into sports to deserve their sports predicate. And if that is okay, horses can become a crown. Crown means not only being judged well on exterior and gaits, but also successful in riding or driving. Na deze groep hebben we pauze en we houden het tijdschema aan zoals het in het programma staat. We liggen iets voor op schema. Heeft iedereen even tijd om, vooral de trainingstal, om even alles weer op orde te brengen. Even pauze en dan gaan we na de middag weer verder. We wachten natuurlijk eerst op de uitslag van deze rubriek 5C. En volgens mij is de jury er bijna uit. De jury is er volgens mij uit. Ik geef het woord aan Manuel Gasseling. And we are going to listen to the judge, Manuel Gasseling. Event 5C. We're going to have a look at catalog number 90. Nummer 90 is een Long-lined horse, a youthful appearance, very vertical neck, a very well-developed croup, good leg work, big feet,
powerful walk, de draad zien we veel buik en veel kracht in het and achterbeen. a lot of bend in the hind legs in the trot. Vandaag voorlopig kroon. And this mare will be preliminary crown. Dan nummer 89. Number Die 89. een goede rassenstraling heeft, een merk die goed in verhouding staat. Good in the racial type, evenly built, a lot of hair. The croup could be slightly less sloping. Sufficient legs, powerful walk, a lot of suppleness and a powerful trot. This mare also becomes preliminary crown. Number 93. Very elegant horse this. Vertical neck, enough length. The sloping croup is not the best. Very active walk, could use a little bit more space in the gait. Excellent trot, very spacious, very much uphill and balanced, and this mare also preliminary crown. Then number 91. Uphill built mare, correct top line, good and clean leg work, a very spacious walk, could use a little bit more suppleness, a good front leg in the gait, powerful hind leg and very balanced. This mare also preliminary crown. Number 88. Very youthful mare. The head could be a little bit more elegant. Hard and dry on the legs. Could use a little bit more activity in the walk. A light-footed trot. Carrying herself well. Also, this mare becomes preliminary crown. '94. Good in the racial type, this horse. Evenly built. The neck is slightly horizontal placed. Sufficient on the legs. A spacious walk with a good rhythm and also a very good hind leg in the gates. But because of the exterior, this mare will not become preliminary crown. Then number 92. Evenly built, nice uphill. We'd like to see the top line to be a little bit more strong. We see space in the walk, but could use more suppleness. A powerful hind leg, but we could see a little bit more suppleness in the top line as well. Number 95. An appealing appearance for this horse. We would like to see a little bit stronger top line, a spacious walk. We could use a little bit more power in the hind leg on this horse. And also this horse could use a little bit more rhythm in the gaits. And Manuel Gasseling is congratulating the owners. And the first two horses of this group, catalog number 90 and catalog number 89, are invited for the championship tomorrow. Another quite successful group. 5 preliminary crowns, 2 horses invited for the championship.
And this is the end of the third group and also the end of our morning program. We are going to have a break for about 45 minutes. And after the break, yeah, we're having a look at the lap of honor. Weer een hele andere tak van sport. Maar mooi om daar even een kijkje te nemen. We gaan even pauze nemen en dan gaan we straks weer verder. Okay, that was it for the morning program. We will see you in about 45 minutes for the afternoon program with another 2 groups of 3-year-old star mares, and then after that our show program. 1:10 gaan we weer verder, dus we hebben even een ruime pauze. Geniet van het zonnetje en tot straks.
Inmiddels is het 7 minuten over half 1. Over enkele minuten gaan we weer beginnen met onze 3-jarige merries. Binnen kunt u nog genieten van de dressuur of dressuuraanleg. 4, 5 en 6-jarige hengsten, ruinen en merries. En buiten gaan we zo verder weer met de keuring van de 3-jarige merries. Natuurlijk al 2 dagen gekeurd. Afgelopen woensdag begonnen met de halve finales Friso Florian, bokaal. Gisteren natuurlijk de jeugd gehad. De Veulens, Enters en Twenters en daar ook de kampioenen uitgekomen. En vandaag zijn we dan met de 3-jarige merries bezig. Waarvan we natuurlijk de kopnummers morgen weer terugzien in het kampioenschap 3-jarige merries. En vanmiddag om 3 uur hopen we dan ongeveer te starten met het sportmatinee. Met een veelzijdig programma, zowel onder het zadel, maar natuurlijk ook zien we het Friese paard in het tuig. Dus we hebben nog volop Friese paarden vanmiddag in de baan. Maar mijn oproep is nu aan de trainingsstallen en ik zie ze alweer naar het voortrein komen. De volgende rubriek, 5D, 3-jarigen. En dat zijn de nummers 96. And welcome back to our afternoon program of this year's Central Inspection. And we are getting ready for our 4th group of 3-year-old mares. And these mares are already star mares selected on the breeding days from this season. The stables are getting their horses ready. If you haven't been watching this morning, make sure you download the catalog. It's on the KFPS website. You can find it there. And it's very easy to have it around while watching the horses. And if you have the digital catalog in front of you, you can go to page 83, because this is the event that's going to happen next, 5D. This morning we had A, B, and C with very successful results. Many mares got declared preliminary crown. And from all those groups, 2 of the best horses are invited to come here tomorrow for the championships. Now let's wait for the horses to be ready and then we can start our afternoon program. And if you are watching for the first time today, all the horses will enter the arena in walk. Then the horses will come back individually to be judged. After that, another round of walk where the horses will be placed and the judges will tell us the results. And in the background we can hear our speaker Dick Brummel. And of course, one of the main reasons we are here is to get these star mares to become preliminary crown.
And the crown certificate is a combination of the judging of the exterior and the gates, and also the talent that is shown in the IBOP or ABFP tests. Or if these horses are going to perform in sports, they can also deserve their sports predicate, which will make them a crown mare as well, if they are successful. De nummers 96 tot en met 103 stappen rond. De vierde groep, driejarige merries. Vanmorgen 3 groepen gehad, vanmiddag nog 2 groepen. And we are watching catalog numbers 96 up to 103. Group has left the arena, and the first horse to be judged is getting ready to stand in front of the judges. This is catalog number 96, Rens van de Hornezaten. Star mare coming from Tide 501. And the mother, Venna van het Hornezaten, is a star mare coming from Norbert 444. De moeder is Venna T. van de Hornezaten, een stemmerrie uit Norbert. Fokker-eigenaar El de Boer uit Stiens. De eerste in groep 5D, nummer 96 staat opgesteld. Rens van de Hornezaten. Tide keer Norbert, Fokker-eigenaar El de Boer uit Stiens.
And that was the first horse of this group. And we are looking at the entering of the next horse, catalog number 97. And this horse is called Princess van Stal Pauwels. Star mare coming from Nana. And the mother of this horse, Alinda T, is a star mare coming from Hessel. Looking at catalog number 97. That was the presentation of catalog number 97. And walking in is catalog number 98. This is Sterre van de Ridderdiek. She is a mare coming from Auwert, and the mother Silke van de Ridderdiek is a model AAA mare coming from Eibert 419. Staat opgesteld voor de jury.
dat was de presentatie van nummer 98. Sterren van de Ridderdijk. Auwert keer Eibert. Dan gaan we naar nummer 99. And we are going to continue with catalog number 99. Entering the arena, and you can find this horse on page 84 of the catalog. Richt van Waadzicht. Also sired by Auwert. And the mother of this mare is Kira van Bossicht, and that's a Crown Sport preferent mare coming from Uldrik. De moeder is Kira van Bossicht. Kroon Sport preferente dubbel A-merrie van Uldrik. De fokker-eigenaar is F.N. Wolfswinkel uit Vlieland. Nummer 99. Auwert keer Uldrik. Nummer 99 stapt rond voor de jury. Richt van het Waadzicht. Sterrenmedia de combinatie Auwert keer Uldrik. Gefokt en in eigendom van F.N. Wolfswinkel, Vlieland. Dat was de presentatie van nummer 99, Richt van het Waadzicht. Dan gaan we over naar nummer 100. And we are going to continue with the next horse in the arena. Walking in, we see Rosa van de Mietwei. Rosa V van de Mietwei. And this horse is sired by Arend 515. The mother of this horse, Elske van de Mietwei, is a star mare coming from Deutzen. Nummer 100 staat opgesteld, Rosa van de Mietwei. Arend keer Deutzen.
And that was the presentation of catalog number 100. And then entering the arena should be number 101. Yes, it is. 101. Roelien van de Miedwij. This is a mare coming from Tide 501. And the mother, Franke V. van de Miedwij, is a star and preferent mare coming from Heidse 425. Roelien V. van de Miedwij. De fokker is R.H. Veenstra uit Surhuizen. En de eigenaar is Tank uit Vragender. Nummer 101, Roelien V. Tide keer Heidse. Nummer 101 staat opgesteld. Roelien V. Tide keer Heidse. Fokker R.H. Veenstra, Surhuizen. En in eigendom van Tank uit Vragender. En dat was de presentatie van nummer 101, Roelien V. van de Miedwij. Er mag 102 binnenkomen. En die komt inmiddels ook in de baan, nummer 102. And we are looking at the entrance of catalog number 102. Name of this horse is Sinne van de Butewij, and this mare is a star mare coming from Marcus 491. The mother Hielkje K has an impressive resume, Crown, Sport, Preferent, and she reproduced already 4-star offspring. And this mare is coming from Standard 447. Sinne van de Butewij, Marcus times Standard. Nummer 102, de ene laatste
laatste in deze groep. Marcus Keer Stendert. Gefokt en in eigendom van de familie Hoeksema uit Ureterp. And that was the performance of the 4 last mare in this group. That means we are going to continue with the last one, catalog number 103. (103) Praia SA. Star mare coming from Matisse 504. And the mother, Ciara SR, is a model sports mare coming from Alwin 469. Nummer 103 staat opgesteld. Praia SA, een stemmerrie uit Matisse. De moeder is Chiara SR, model sportmerrie uit Alwin. Fokker-eigenaar A van de Per uit West-Vleteren. Nummer 103 staat opgesteld voor de jury. Matisse keer Alwin. Het is ook tevens de laatste in deze rubriek 5D. Hierna krijg ik natuurlijk weer de voorlopige volgorde, de talvolgorde. En gaan we daarna rondstappen.
103 draaft rond. Raya Esa. Mathies keer Alwin. De laatste van deze rubriek 5D. Daarna hebben we nog één groep te gaan, rubriek 5E. And well, this mare is finaling her trot. This is the last horse in the fourth group for today's 3-year-old star mares. After this, we will have one more group, and then we are going to go to our show matinee. Quite a busy show program. A lot of sports in there. We have dressage and show driving. The finals for the Friso Florian Cup for 4, 5, and 6-year-old horses. And it's going to be worth the watch. So if you are just watching, please stay tuned for the afternoon program. And tomorrow also going to be a blast of a day with a wonderful program with the championships and a lot of honoring of the finest horses of this year, and also the older horses will come out. And of course it's all about the mares, this central inspection. Groep 5E mag zich alvast gaan klaarmaken, de nummers 104 tot en met 111. De laatste groep 3-jarige merries. En we zijn nu klaar met groep 5D. Ik wacht even op de voorlopige volgorde. And the speaker, Dick Brummel, is walking in with the list of horses. We're going to start with the horse in the front, 98, then 101, 99, 97, 103, 96, 102, and number 100. That's the order for them to come in. Let me repeat: 98, 101, 99, 97, 103,
96, 102, and the final horse in the line will be 100. Coming in this order, and the judges will have one more look at them in the walk. Could be that they are changing their placement, adjust a little bit. And as you might know, the horses walking in the front are the horses that are scoring best in today's group. So this is how the horses are placed. And soon we can listen to the judges about the results for today. En zoals u ziet, de jury bekijkt ze nog even weer. Is dit definitief? Of wordt er nog ingeschoven? Even afwachten. En dan zal zo Manuel Gasseling uitleg gaan geven van deze groep. We wachten het nog eventjes af. Dat houdt wel in dat groep 5E zich alvast kan gaan klaarmaken. De laatste groep voor vandaag. Daarna gaan we verder met ons sportmatinee. Met onder andere prachtige onderdelen onder het zaal, maar ook zeker voor de kar. Jullie mogen halt houden. And we are going to listen to Judge Manuel Gasseling. Ja, we hebben verkozen gehad, maar inmiddels aangekomen rubriek 5D. And he is talking about we have arrived at group 5D, starting with horse number 98, a long-lined horse, a correct top line, well-placed croup, very clean and sound leg work, very spacious walk, very active, and a well-carried trot with the ability to extend and collect. And that means this horse is preliminary crown. Catalog number 101. Evenly built, nice in the breed and the racial type, a lot of hair, good quality on the legs, a spacious walk with a good front leg, a lot of suppleness. We see a powerful trot and a good self-carriage, and this horse will become preliminary crown. '99. High on the legs, this horse, long-lined, has a very long vertical neck. The legs are clean and sound. We saw a spacious walk. Could use a little bit more activity in the trot, showing self-carriage. This horse will become preliminary crown as well. '97. Evenly built,
Could use a slightly more elegant head. A good croup and top line. Correctly on the legs. A spacious walk. Could use a little bit more suppleness. A good show in the trot. Good self-carriage, and this horse is also preliminary crown. We go to 103. Could use a slightly lighter connection of the head and neck. A good croup and top line. Sound legs with good hoofs. A powerful walk. But could use a little bit more calmness in the movement. A very uphill trot. Very well balanced. So also this mare becomes preliminary crown. Number 96. A well-developed horse. Long-lined. The neck could be a little bit more vertical. Choose a slightly more sloping croup. We see a spacious walk with a good front leg. A good rhythm in the gaits. In the trot the rhythm is slightly high. And because of that, we are not going to call her preliminary crown. One 102. Nicely built. A good top line. A little bit more strength in the loins is what we like to see. A good quality walk. Well carrying trot with a good rhythm, but we would like to see a little bit more power in the hind leg. And we would like to see a little bit more suppleness in the trot. And that's why this horse is not declared preliminary crown. And then last, number 100. Evenly built. She's slightly downhill. Well-developed necks and top line. Good feet. A spacious walk. But could use a little bit more activity in the walk. The trot is good, but we would like to see a little bit more self-carriage and balance for this horse. And of course the first two mares of this group, number 98 and 101, are invited for the championships tomorrow. Another quite successful group. 5 horses earned the preliminary crown. 5 out of this group. The best 2 will go to the championships. And let's have a look at a nice lap of honor. En 98 en nummer 101 zien we natuurlijk morgenmiddag terug voor het kampioenschap driejarige merries.
And we are getting ready for the last group of 3-year-old mares. When we finish this, we have had 5 groups of star mares who already performed very well at the breeding days this season. They got invited to today's show at the Central Inspection 2024. And they are running for the certificate preliminary crown. And then if they perform well on the ABFP or IBOP tests, or later on they develop a very good sports resume, they can become crown mares. The best 2 horses of each group will be invited to come back tomorrow to run for championship. Very exciting, because then you know which horse is going to be the best mare of this year's inspections. De laatste groep van vandaag. 3-jarige merries van groep 5E. 4 groepen gehad. Met prachtige resultaten, denk ik. Zeer mooie resultaten. En we hebben al een hele mooie groep paarden terug morgen voor het 3-jarig kampioenschap. De laatste groep 5E. And we can see them walk in. Group 5E. Catalog numbers 104 up to 111. If you have your catalog in front of you, you can go to page 86 for this group of horses. And we already have a nice selection of horses who will come back tomorrow for championship. We already have a big group of preliminary crown horses. And this last group, let's see what this will bring for them. De laatste groep. 3-jarige merries, groep 5E. En weer prachtig om te zien hoe ze rondstappen. De laatste groep 3-jarige merries die dit jaar een eerste premie kregen en hier op de centrale keuring mochten komen. Om misschien wel het, en sommigen hebben het al behaald, het felle voorlopige kroon of kroonpredicaat te halen. En straks, na dit keuringsgebeuren, gaan we natuurlijk verder met het sportmatinee. Dan gaan we de Friese paarden van de andere zijde bekijken, onder het zadel en voor de kar natuurlijk. En dat is ook geweldig om te zien. Want daar fokken we ze natuurlijk ook een beetje voor. De eerste staat opgesteld, nummer 104. And the first horse of this group is ready in front of the judges. We are looking at catalog number 104, Roos-Anne van Hickaert. Sired by Timon 456. And the mother of this horse, very important because this is a mare event. Anne-Marit van Hickaert is the mother, and she is a star sports mare coming from Reinder 452. Timon keer Reinder.
En dat was de presentatie van nummer 105. And that was the presentation of catalog number 104. And entering the arena is the next number 105. And there she is. Pleun van de Oude Kleefse Baan. And she is sired by Auwert 514. Her mother Alexia van de Olde Mettemate is a Crown Sport AA mare coming from Epke. Auwert en Alexia van de Olde Mettemate. De Crown Sport AA merrie. Vader Epke is de moeder. Fokker-eigenaar G. van Rossum uit Overasselt. Nummer 105. Pleun van de Oude Kleefse Baan. Auwert keer Epke. En dat was de presentatie van nummer 105. Dan willen we graag nummer 106 binnen hebben. Nummer 106. And we are inviting into the arena catalog number 106. En Sterre is een
sterrenmerrie van Wieboud. De moeder is Famke van de And Gouda. 106 is Sterre. Sterrenmerrie van Sterre is a IJzer. star mare coming from Wieboud 511. Fokker is The mother of this horse is Famke van Gallinga-Staten, and that's a star mare out of IJse. Nummer 106 staat opgesteld. Sterre, ster. Wieboud keer IJzer. Gefokt door ALH Effink uit Enter. En de fokker is de familie, of de eigenaar is de familie Age Okkema uit Siggerswoude. Nummer 106. We liggen prachtig mooi op schema. En dat houdt in dat we straks na deze groep een kleine pauze hebben om de baan iets te veranderen. Daarna gaan we beginnen om 3 uur, zoals volgens het programma, met het sportmatinee. En dan krijgen we natuurlijk prachtige finales te zien. Onder andere de Friso Florian Bokaal Tuigen. Een aantal malen. Corrie Raven zal een stukje IBOP gaan uitleggen. Wat ook heel belangrijk is. Daarnaast krijgen we de prijsuitreikingen van de Friso Florian Bokaal Dressuur. We krijgen een showrubriek van de jongrijders. We krijgen nog een geweldige mooie kurenmuziek. En dan hopen we tegen de 18 uur te eindigen met de prijs der besten regionaal. Dus we hebben nog een vol programma vanmiddag. And our speaker Dick Brummel is explaining this afternoon's show program, a sports program with a lot of finals. We're going to watch the finals from the Friso Florian Cup for dressage, but also for show driving. There's going to be a really nice clinic about riding an IBOP test. And we are going to have a show block as well. It's going to be a fully packed afternoon after the judging of these 3-year-old star mares for preliminary crown, and of course the championships tomorrow. We are looking at the next mare in this group. Catalog number 107, Rosevita von Zeeland. This is a Johannes 484 mare. The mother is Jackie van Bedem, and that's a star mare coming from Deutzen. De moeder is Jackie van Bedem, een stermerrie van Deutzen. De fokker is Ralf Munix uit Hozena. De eigenaar is Meineke Twele uit Wittingen.
nummer 107. Johannes Keerduitsen staat opgesteld voor de jury. Nummer 107. Roswitha van Zeemland. Johannes Keerduitsen. And that was the presentation of catalog number 107, Roswitha van Zeemland. The next horse has entered the arena. Catalog number 108. Rinkje van Jouremerlane. Sired by Chibbe 500 and the mother Doutzen van Jouremerlane is a star mare coming from Epke. De moeder is een stemmerrie van Epke. En de fokker-eigenaar is R. van de Hoek uit Cubaat.
nummer 108. Tjebbe keer Epke. Gefokt en een eigendom van R. van der Hoek uit Kuwaard. And we're getting ready for the next horse to enter the arena. We are just over halfway of this group. Last group of today for the 3-year-old star mares. In front of the judges, catalog number 109, Renske van Berkeley. Coming from Wander 512, and the mother of this horse is Brechtje van 't Lagerveld. And this is a model AAA mare coming from Hessel. Renske Wander keer Hessel. And for the people who are curious what is coming next today and tomorrow, you can open your catalog. And let me scroll with you to the right page. We have a program ready for you. This afternoon, the sports matinee. You can find all the events on page 11 of your catalog for the Friday.
And then if you go to the next page, page 13 is the program for tomorrow, Saturday, September 14th. But for now, let's watch catalog number 109, 3-year-old star mare Renske van Berkeley. Nummer 109 staat opgesteld. Renske van der keer Hessel. En dan is de presentatie van nummer 109. Dan gaan we naar nummer 110. That was the presentation of catalog number 109. And we are waiting for catalog number 110 to enter. And there she is. This star mare is Sienna S.A. She is sired by Teun 505, and her mother, Ciara S.R., is a model sports mare coming from Alvin. Catalog number 110 in the arena. En inmiddels staat nummer 110 voor de jury. China S.A., een stermerrie uit de combinatie Teun keer Alwin. De moeder is Ciara S.R., een model sportmerrie. De fokker-eigenaar is A. van der Per uit West-Vleteren. Nummer 110. China S.A. Teun keer Alwin.
Nummer 110 stapt rond. Sina SA. De na laatste van deze rubriek. And that was the 4th last horse for this group. That means we are moving to the last horse of this group and also the last horse for today's 3-year-old star mare inspection. De laatste in rubriek 5E. The last one, catalog number 111, Swanneblom van de Lutz. And this is a star mare coming from Marcus 491. And the mother of this horse is Wetterblom van de Tjonger, a star mare coming from Ilke. Nummer 111. Nummer 111, en zoals ik al aangaf, de laatste in deze rubriek 5E. Daar gaan we zo deze groep ook weer op talvolgorde zetten. En dat houdt in dat we dan ook weten welke merries er morgen naar het kampioenschap 3-jarige merries gaan. En welke merries in deze groep misschien nog wel voorlopig kroon verklaard gaan worden. Daarna hebben we een korte pauze. We gaan even de baan ombouwen. En dan om 3 uur, klokslag 3 uur, gaan we beginnen met het sportmatinee. En we hopen dat rond een uur om een uur of 6 af te ronden. Nummer 111, Swanneblom van de Lutz. Marcus keer Ilke. Fokkereigenaar J.W. de Boer en E.M. van der Woude, het Heidenskip. En zo zie je maar, het zijn nog jonge paarden. Ze zien alles. Maar daar gaat ze weer.
Dankjewel. Nummer 111, de laatste die we hier vanmiddag aan de hand zien ronddraven. We gaan even wachten op de uitslag. And that was the last mare in this group. And we are going to wait for the judges to call the horses in and place them in order. And while we're waiting, I can already tell you the catalog numbers that are coming back tomorrow for the championship round for the 3-year-old mares. So if everyone wants to follow them and look them up, get your pen and paper out. Catalog 71, 77, 81, 82, 89, 90, 98, 101 and 111 are coming back tomorrow. 111, 107, 108, 110, 106, 104 en nummer 105. En inmiddels hebben zich de volgende nummers al voor het 3-jarig kampioenschap geplaatst. Dat zijn de nummers voor de meeschrijvers, nummer 98, 101, 71, 77, 81, 82 en 89 en 90. De voorlopige volgorde is nummer 109 op kop. Dan krijgen we nummer 111. Dan krijgen we nummer 107. Dan krijgen we nummer 108. 110. 106. 104. And you can see the horses walking around in the arena, placed in order. And I will give you the numbers in front. We have catalog number 109, second is 111, then 107 and 108, 110, 106, 104, and end of the line we have catalog number 105. A lot of numbers right now going around. Let me call them in again. In front of this group we have catalog number 109, second is 111, and then 107, 108, 110, 106, 104, and 105. De laatste groep stapt mooi rond in het zonnetje. And we are quite happy that the sun is out today. The horses look beautiful and shining their black coats. And you can see the judges in the middle still discussing a little bit. Maybe they're going to change the placement. Maybe not. And of course, it's already a big honor for the owners and breeders that their horses are here today. They got invited for this central inspection. And don't forget, we are watching already the top notch of this year's season. Horses that were already successful in the breeding days. Let's see if the placement is staying the same. And the judges are finished. We are going to listen to Manuel Hesseling.
telling us we have We gaan rubriek 5E uiteraard. watched the last group of horses today. We gaan beginnen met nummer 109. And we're starting with number 109. Nummer 109 is een merk die goed in het rastype staat. Very good in the racial type, this horse. Sterk hoofd, An appealing head, met een goede halslengte. a good Correcte bovenlijn, length of the neck, goede kruislingen of goede lengte daarin. good top line and croup, Hard en droog beenwerk, achterbeen, fractiezabelbenen. clean and sound leg work, slightly sickle-hocked on the hind legs. Veel kracht in het achterbeen zien met veel A very powerful hind leg for this horse in the gates. draf, met veel gedragenheid. A lot of self-carriage in the trot. And En die was vandaag voorlopig ook. this makes this mare preliminary crown. Dan hebben we nummer 111. Dat is een lange lijn merrie die veel jeugduitstraling heeft. 111, a youthful mare. Mooi iets lichter kunnen, maar wel een lange hals. Die goed Could be a bovenlijn, little bit lighter in the head-neck connection. correct gelegen kruis, Strong loins for this horse. hard en droog beenwerk. Clean and sound legs. Aan de start, daar zien we veel activiteit. Very active walk. Goed aan. A very good hind leg. Voetigheid. And a very light-footed trot Te zien. Ook is with a lot of suppleness. And this makes this horse preliminary crown. dan nummer 107. Then Lange lijn, 107. een oude merrie die een goede rondrichting heeft. Een lange Evenly hals, built correcte mare. bovenlijn, goede kruisligging. Very much uphill Beenwerk built. is, hard en droog, voldoende Dry ruimte. and clean leg work. Stap zal misschien iets ruimer kunnen, maar het is wel voldoende. A very ruimte. spacious walk with power. Contact in de stap. In draf zien we veel With a buiging good in het rhythm. achterbeen, een goede houding. A good hind leg in the trot and carrying herself well, and that makes this mare preliminary crown. Dan voor ons nummer 108. Ook een merrie die een goede jeugdige afdruk heeft. A very youthful mare, catalog number 108. Voldoende halslengte, goede bovenlijn. A good length of the neck, strong top line, Kwaliteit in het beenwerk. good quality legs, In de stap daar zien we een goede ruimte. Goede a spacious walk with good rhythm, in draf zien we voldoende ruimte. a spacious trot as well, Wel een goede gedragenheid in de draf. carrying herself well, and that makes this mare preliminary crown. Dan nummer 110. Number Een 110, hele lange lijn merrie. a very long-lined horse, Goede sierlijke beleiding. Staat very elegant horse as well, good in the racial type, correcte bovenlijn. a long neck and a good top line. Beenwerk. Voorbestand zou misschien iets correcter kunnen. In Could be a little bit more correct in the front leg stance. in ontspanning wordt de ruimte steeds beter. En zien we ook She was a little bit contact. excited, and with more relaxation she has a better walk. Goede presentatie om ook voorlopig kroon te worden. It was a good presentation for this horse, also in the trot, and that makes her preliminary crown. Dan hebben we voor ons nummer 106. 106. Goede evenredig gebouwd. Evenly built, Halslengte, goede good length halsbouw, of the neck, een correcte bovenlijn. Kruis zouden we graag minder hellend zien. correct top line, but the croup is a little bit too much sloping. De stap is voldoende takmatig. Zouden we graag A good rhythm in the walk, but we would like to see more space in the gate. in de draf dan zien we wel een goede houding. Voldoende A lichtvoetigheid. good self-carriage in the De trot, stap vandaag helaas geen but because of the walk, this horse will not be preliminary crown. nummer 104. Modern gebouwd. 104. Goed in verhouding. Finely built Stevige mare, correcte bovenlijn. correct top line. Achterbeen zouden we graag wat minder sabelbenig willen zien. Wel voldoende The kwaliteit. hind legs are a little bit sickle-hocked, Achterbeen zou wat meer kunnen buigen. meer kracht and also we would like to see a little bit more bend in the hind legs in the gates. wel een wat hoog ritme. She has a good self-carriage, but the rhythm is a little bit too high, and that's why she is not named preliminary crown. Dan nummer 105. And then the last one in the line, 105, Plaatsen gebouwd kunnen zijn. is built slightly downhill, Kruis mag
And also the croup is a little bit too much sloping. Spacious walk, but it lacks a little bit in the rhythm. And also in the trot, we like to see a little bit more uphill movement. And to convince us, this horse needs to perform a little bit better to become preliminary crown. And congratulations to the owners. And Manuel Gasseling is complimenting everyone for this group of horses that has high quality. A lot of horses earned the preliminary crown certificate, and one of the horses in the 5 groups earned the crown certificate. The top 2 of these horses, number 109 and 111, are going to come back tomorrow in the championship. We're going to enjoy a lap of honor. Met deze geweldige mooie 3-jarige merries. Met 109 en 111, die zien wij morgen terug voor het kampioenschap 3-jarige merries. 107, 108 en 110. Ook voorlopig kroon geworden. En natuurlijk 106, 104 en 105. Bedankt voor de deelname. Prachtige eerste premiester merries. Wonderful star mares with first premiums. We have 1, 2, 3, 4, 5 mares declared preliminary crown. And a fine group of horses from all of these horses this morning that will come back tomorrow for the championship.
Goedemiddag, dames en heren. Het is 3:00. En we staan op punt van starten met onze... And a good afternoon. We are back after our break for the sports matinee on this central inspection of 2024. Waarvoor fokken wij paarden, omdat we ze willen gebruiken. And this morning you have seen the horses in the judging, but that's not only the reason why we are breeding them. We are breeding them to use them. So this afternoon we're going to show the horses in the sports. And of course we're going to enjoy this afternoon. Grote piste, de jury, de heren Henk Prins en Fetse Schotanus, die staan al klaar voor de eerste selectieronde in het kader van de Friso Florian Bokaal. En dan gaat het erbij om de hengsten en ruinen. En ik zou de eerste groep willen uitnodigen, want we rijden in 2 groepen. De eerste groep is nu zo dadelijk aan de beurt. De nummers 25, 91. And we are going to watch the finals on the Friso Florian Cup. And this cup is a competition for young Frisian horses. There were already some selecting competitions this summer. And this cup is sponsored by 2 very, very committed sponsors. Friso Saddles and Florian Horse Food. Sinds vorig jaar nieuw bij de club, met bijzonder nieuwe enthousiaste sponsor Steven Evans, die zelf ook regelmatig te vinden is op de wedstrijden. And with the sponsors, Friso has been here with us for already 11 years. And then Florian Horse Food joined us last year with very enthusiastic people. And we're going to start with show driving in this Frisian Florian Cup. Met Hendrik Eppinga, die hier bijna thuiswedstrijd rijdt. Met Rutte Pier, een stersporthengst van Marcus. Fokker A.J. van Dam uit Tietzerk in eigendom bij de combinatie van Dam en Eppinga. Dan 307 met Suzanne Wind aan de leidsels. Gerben R. Ster Triple A van de hengst Jurre 495. Fokker L. Rijnga uit Sint-Anne-parochie in eigendom bij stoeterij Galloper in Berkel en Rode Reis. Dan 314 Hunk van het Landzink met Jelle van der Weijden uit Jerkwert aan de leidsels. En Hunk stamt af van de hengst Marcus 491 uit een Uldrik moeder Fokker M.H. Lohman in Zwiggelte en in eigendom bij F. Hogeveen in Harlingen. Dat is de eerste groep in het kader van die Friso Florian Bokaal tuigen. We gaan een reguliere wedstrijd rijden. And in front of you are the 3 selected horses in front of the carriage. Going to do a show driving competition. And this is a semi-final, so after this group there will be another group and the selected horses will join us in the championship. Nou, de eerste reacties vanaf de kant die waren in elk geval heel positief. Veel enthousiasme bij het zien van die Friese paarden die heerlijk bewegen door het hele lijf. Met veel show. En daarvoor zijn we toch bij elkaar. Als liefhebbers van de tuigpaardensport. De heren inspecteren natuurlijk uiteraard of alle aanspanningen correct zijn ingespannen. Of er geen sprake is van ongeoorloofde hulpmiddelen. En the judges are walking past the horses first to see if the harness is mounted correctly. And then they are going to start the competition round. Catalog number 25. Catalog number 91. Catalog number 307. And catalog number 314.
You can find these horses on page 41 of your catalog, but I will introduce them to you. Number 25 is in the front. This is Yildau Hart driving the Frisian horse Germ B. It's a Star Sport Triple A. Catalog number 91 is second in line. Gruttepier, Star Sport coming from Hendrik Eppinga. 307 is Gerbenaar, driven by Suzanne Wind. And the last one in line is 314 Hunk van het Lansink, driven by Jelle van de Weide. All of them are stallions or geldings. And we are going to change rein. And the judges are looking for horses that are moving uphill in the trots. A spacious gait with a lot of movement in the front leg. A hind leg that comes under the body. And then the overall image counts as well. And this competition is not about speed. Our speaker Henk Dijkstra is explaining that the horses should not go too fast in order to improve the self-carriage and giving the horses the time to lay out the legs in the gait and to move in a spacious way. And these are two groups of horses. In the second group, they will announce which horses are selected for the final. A beautiful start of this afternoon under the best circumstances. Weather is really nice today. The sun is out, it's not too hot and it's not too cold. And we are going to listen to Dick Brummel for the next part of today's show. Natuurlijk was het weer genieten van dit prachtige onderdeel tuigen. Nu gaan we weer over naar de dressuur. And from carriage driving, we are going to continue with dressage in this Friso Florian Cup. And this morning there were already riding in the semi-finals. And these horses have been judged with their own rider in the competition, and this counts for 60% of the score. And the other 40% is the final score, which is given by a guest rider. We will start with the 4-year-old mares and the 4-year-old stallions and geldings. Daarna willen we Maxima van de Stormheden, Sandra de Groot weer hebben. En Madame S.W. Suzanne Wind willen we hebben. Dat zijn 3 merries. Dan willen we graag 3 hengsten. And they have entered the arena. 4-year-old mares, Mies Ei van de Sprong, ridden by Fleur van Kempen. Maxima van de Stormheden, ridden by Sandra de Groot. En Madame S.W. ridden by Suzanne Wind. If you want to look these horses up in your catalog, they are listed as well, but there's a larger group in the catalog than the ones that's selected. Waar zij naar kijken, hoe zij er naar kijken.
And you can look at catalog numbers 55, 52 and 50. Dankjewel, Dick. Wij zien hier 6 paarden in de baan lopen. Waar we meteen overtuigd zijn. And then the 4-year-old stallions and geldings are Murk 540 with Franka Loos, Oege van de Arebohoeve with Zoe Kuintjes, and Matteo van de Hanebos with Mette Marit Eppinga. Catalog number 6, 13 and 16. Bij Sandra, ze worden altijd puur natuur voorgesteld. Die loopt ook op blote voeten. Dus wat je ziet, dat is het. Maar je ziet het met veel houding. And we are listening to one of the judges talking about the mares Finale waardes. Dan hebben we looking well balanced. ei van de sprong. Een merrie die afvalt met heel veel And we are looking at catalog number 55, Mies Ei van de Sprong, a very light-footed mare, weet gewoon heel mooi als 4-jarig al in balans te lopen. a very well-balanced horse. En dat we ook zien galopperen al heel mooi gesloten gedragen galop, wat toch voor een 4-jarig al heel knap is. Dan hebben we nog Madame And what is very good to see is that these young horses are already capable of carrying themselves so well. Is er nog niet? Nee. Oh ja, Suzanne is erg leuk. Die zien we. Dan ga ik even door naar de ruime hengsten. And we're going to look at the stallions and geldings. Suzanne komt even binnen. Ja, Suzanne is druk. De media is nog een beetje afgeleid. Maar als we even kijken hoeveel power dat die media in de benen heeft. Heel veel techniek in de benen. Het draagt nu heel groot. Maar we zien ook, als Suzanne hem aan het werk hebt en ze kan de media al heel goed sluiten. Heel goed terugkomen op het achterbeen. Dus het, kijk, daar sluit ze nog wat meer. En dan zie je toch dat er direct hele mooie vier in zit. En wat we voor de sluurpaard wel heel graag willen zien. Kijk, het is allemaal zo, allemaal indrukwekkend genoeg dat het niet mooi losgeleid op de bovenlijn is. Maar dat wordt helemaal vergeten. Maar Suzanne laat wel zien wat het merk in huis. And you can see some of the horses have some tension, but she's explaining that when you see this horse trot, you can also see the horse is carrying them himself good and has an ability to collect already. Paard met heel veel power, sterk achterbeen. Looking at the stallions, Komt er heel mooi uit de schouder. very well presented. Belangrijk is dat hij gewoon goed And you can really see that this horse is proudly in his gates. wel gewoon heel bruikbaar paard. Dan gaan we naar Oege, met Zoe Kuintjes. And we are looking at the stallion Oege, catalog number 13. Even aandragen Zoe, want dat is wel het spektakel, hè? And of course, we'd like to see this horse trot a little bit. Een hele stoel paard lopen. Met heel veel afdruk, vier erin. Really nice horse, Paard met heel veel kwaliteit. a lot of quality. En als je misschien kan je ook nog een stukje vlot laten zien, Zoe, van ook daarin. And then in the canter, you can see that this horse Heel veel gedragenheid. has a lot of self-carriage, very good uphill movement. En als dat als 4-jarig paard al met And zoveel if you can see zoveel this in a 4-year-old horse, then you know you have a high quality horse in the house. Dan hebben we Murk. Wat ben je aanbieding? Murk, laat maar eens even zien. Komt hij aan. Zeer opvallend paard. And then you can see in the back, in the trot, Kracht uit Murk, contact. stallion with a great rhythm in the gate. Op, met heel veel, dat hij heel veel schakelvermogen heeft. And this horse has an incredible ability to collect and extend. Zo, laat maar eens komen. Hup. Kijk, hup. Kijk, dat doet hij goed. And he's doing this really, really well. And we also like to see the canter for this horse. Kijken. Dat is echt mega goed. Kijk, we zien direct het aangalopperen, hè? Heel opwaarts. You can see immediately this horse is moving very much uphill, a good self-carriage. Als je hem volgt, dan ga je nog een beetje extra aanzet, Franka.
And there you can see the extension of the gate. Springt heel goed van de vloer. 35 is voor 4-jarigen heel veel kwaliteit. And for this 4-year-old, we can see a lot of quality. Hele knappe paarden. En Overall, what we see here are 6 really, really handsome horses that are performing very well for their age. succes met altijd de dames, want ik zie ze later graag terug in de ring. Ik geef het woord weer aan Dirk voor de uitslag. Dankjewel. And there is also a result, listening to Dick Brummel. We gaan over naar de uitslag van de 4-jarige merries. And we start with the 4-year-old mares, Derde plek. with a 3rd place for Madame SW, catalog number 50. Dan gaan we naar nummer 2 bij de 4-jarige merries. 2nd place, silver. Dus u ook meteen bekend wie nummer 1 is. Maar nummer 2 is Maxima van Stormheden. 2nd place for Maxima van Stormede, 82.2 points. Mies van de Sprong. And then the 1st place is for the mare Mies Ei van de Sprong, catalog number 55. Sired by Teun 505 and ridden by Fleur van Kempen. Dat zijn de punten. Op 3, Madame SW. Met Suzanne Wind. Op 2, Maxima. Met Sandra de Groot. En op nummer 1, Fleur van Kempen. Dan gaan we de hengsten opstellen. We wachten nog even met de prijsuitreiking. We gaan eerst de hengsten opstellen. Dan hengsten ruinen. And then the results for the stallions and geldings. 3rd place for Matteo van de Hanebos. He scored 81 points, catalog number 16. 2nd place for Hugo van de Arebehoeve, catalog number 13. He scored 86 points. 5-4-0. And then the number 1 for today, Murk 540. And this is catalog number 6. En als het allemaal een beetje lukt, dan houden de merries en de hengsten een klein stukje uit elkaar. Dan stellen we het mooi op. Hoeft niet boven. We mogen er ook wel iets te baan, gewoon meer gebruiken. De hengsten en ruinen wat links houden en de merries wat rechts houden. And we are going to continue the prize giving. There's going to be lots of ribbons and flowers. De prijsuitreiking wordt gedaan door Rianne de Jong, Struis van de Tweesman Ruimsport. En Steven Emmers van Florian Horsvoet, als ik het goed heb. And the sponsors, Tweespan Ride Sport and also Florian Horse Food, are going to congratulate and do the prize giving. Fokkers bij het paard. Ook u krijgt een leuke prijs. Dus de fokkers van de nummers 1. Dus dat is Fleur van Kempen bij de merries. En bij de hengsten en ruinen is dat ook Fleur van Kempen. Dus we maken er een beetje houden. Dus bij beiden, alleen bij de een staat Fleur van Kempen en Ellen van Kempen als ik het goed heb. En bij de andere staat alleen Fleur van Kempen. Maar ik hoop dat ze geen ruzie maken om de prijs. Het zal helemaal goed komen, denk ik. Dan hartelijk gefeliciteerd en Koning vroeg mij nog even, wil je me de microfoon nog even geven? En dat ga ik natuurlijk doen. Ik wil toch nog graag even een woordje zeggen over de Friesland Florian competitie. We zien hier gewoon 6 prachtige paarden, echt geweldenaars. And we are listening to one of the Voorselectie en aanbieder in de halve finale. explanation En about ik kan this wel vertellen, Friso Florian het is Cup. een hele mooie route die de Amazones en ruiters met een paard mogen maken. Want we hebben zeg maar in de voorselecties paarden gehad. There are a couple of selection days in this competition. Dat ze moeten een 65 scoren. And of course, these are young horses. En dat ze daarmee dan net met de hakken over de sloot
can see that these horses develop during the competition, and we are also giving these horses tips and advice to improve themselves. Les aangeboden voor de halve finalisten. And if you make it to the semifinals, there is a lesson offered. You can ride a clinic to improve your horse in this route to the cup. In beide groepen, zowel bij de beentje als bij de hengsten, paarden staan die in de voorselectie niet hoog hebben gescoord, maar die er het voordeel van And the nice thing is that right here you can see horses that have the highest scores, but when they started this project, they were not the best of their group. And this is how you can see that the horses are developing themselves into this competition. zeggen, het is geen competitie waar puur voor de profs is gemaakt en waar je meteen weer het beste paard bovenaan moet staan. Maar als je gewoon je paard heel netjes opleidt, en dat vind ik echt wel Fries eigen, dat je heel snel het kan omzetten naar geweldige resultaten. En dat je als combinatie heel goed kan groeien in een aantal weken tijd. Dus ik wil wel. And the moral of the story is that it is possible to grow into this competition and to develop yourself on the way. Want het is echt heel breed uitgemeten en er zijn echt voor iedereen mogelijkheden. Dankjewel Corrie voor de projectuitleg en wat Corrie al vaak zegt. Het is een heel traject, maar een heel leuk traject. Er wordt veel aandacht aan besteed door ook de sponsors die het mogelijk maken natuurlijk, Friso en Florian. And there is a lot of attention for this competition, which is so nice to see. Also with a big thanks to the sponsors. Deze paarden voor het eerst onder het zadel gereden en ik hoorde net tijdens de pauze dat ze best wel onder de indruk waren hoe deze Friesen onder het zadel liepen. Dus ook dank aan onze gastruiters en ik denk dat die wel een applausje verdienen. And also an applause is asked for the guest riders who judged these horses tomorrow, and they gave these horses big compliments for the way they were ridden and the rideability for a foreign rider. And they were quite impressed with the Frisian horses. Prijzen uitgereikt voor Friso, en Tweespan en Florian. En de linten zitten bijna op de paarden. En dan gaan we natuurlijk zo genieten van een geweldig mooie eerronde. Maar we wachten even nog op het fotomomentje. Ingrid en Johanna zetten de paarden nog even mooi op de foto. En dan gaan we zo genieten van een geweldig mooie eerronde met wat muziek eronder. Niet te gek. Er zijn nog 4-jarige paarden. And when the prize giving and all the pictures are taken, we are going to move into a nice lap of honor with these beautiful horses. Only 4 years old. It's the first time performing in a big arena like this. Vorig zijn de finales gereden. En dit is uiteindelijk het eindresultaat waar we denk ik als KFTS zeer trots op mogen zijn dat we zulke mooie paarden inmiddels onder het zadel hebben lopen. Iedereen zit volgens mij weer in het zadel. De lintendames, de prachtige Horses lintendames, and riders are ready. The ribbons are on. Let's get ready for a nice lap of honor. Please enjoy these beautiful, young and talented horses. Ik neem aan dat we klaar zijn met de foto's. En kunnen we door met het middagprogramma. Pieter, wat mij betreft mag jij het overnemen als ringmeester. En gooien we een mooi muziekje onder deze kampioenen. Niet te gek, niet te hard. Laten we het netjes en mooi afsluiten, dat we geen ongelukken krijgen. Dan gaan we, en u mag zeker een applaus geven. En geniet nog even van deze prachtige paarden. 6 paarden die vanmorgen de finale hebben gelopen.
een rubriek die gesponsord wordt natuurlijk door Friso het tweespan en Florian. Friso, het tweespan inmiddels al 11 jaar verbonden volgens mij aan dit prachtige onderdeel. En Florian vorig jaar nieuw bijgekomen. Natuurlijk zijn we enorm blij. En daar gaan ze. Geef ze een applaus. Dankjewel, iedereen. En dan geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra voor het volgende onderdeel. And we are going to listen again to Henk Dijkstra to present the next subject. It's the second round for the Friso Florian Cup for show driving. Die zou ik ook wel eens in dagen willen zien. Dus een uitnodiging wat mij betreft om ze ook een keer aangespannen te presenteren. Want er lopen beslist ook dressuurpaarden tussen die heel veel beweging van die dagtypische beweging in huis hebben. Dat was echt om van te smullen. Goed, we gaan naar de tweede groep hengsten en ruinen in het kader van diezelfde sportcompetitie. Friso, de Florian bokaal voor de jonge Friese tuigpaarden met tuigaanleg uiteraard. De tweede groep, de nummers 202, 174, 94 en 34. En u mag wat ons betreft gerust binnenkomen. De jury staat klaar. And we are getting ready for the next round for Friso Florian Show Driving Cup. You can find the competing horses in the catalog on page 41 and page 42. Catalog number 202, Koendert van de Butemaar, driven by Iris Sietsema. 174. Number 174, Leo R.H. And driven by Ria Hettinga. And then we have driver Pieter Okkema, and the last one is catalog number 34, Onne van het Hermalen, driven by Jelte Hoekstra. Daarmee is het deelnemersveld wederom compleet. En of het nou toeval is of niet, net als in de eerste groep ook hier, 2 dames en 2 heren die de strijd gaan aanbieden zo dadelijk in die eerste selectie. 4 horses competing in this group. And just like the other group, we have 2 ladies and 2 gentlemen driving the carriage. Terugkomt voor de absolute finale, waarin bekend wordt wie deze editie van 2024 op zijn naam heeft geschreven. And this is the selection, because later on the selected horses will come back for the final round and the championship. En voor de brons €100 en ook hier geldt voor de fokker van de eerste geplaatste winnaar dus. And there are some really nice prizes to win. If you are the first prize winner, you get €250. And then there's also a nice prize for the breeders of this horse. If you win, the breeders also get a nice prize for breeding this lovely horse. And we get the sign for the horses to start moving the first round.
En tenslotte wonnen van het hermaal Jelter Hoekstra. Dan kunnen we dus even een indruk krijgen van de kwaliteit in deze groep. And let's have a good look at an impression of this group. Will this group be the same quality as the other one? In the front we have catalog number 202. In second place there's catalog number 174. And we have catalog number 34. And going all by himself in the back is catalog number 34, Onne van het Hermalen with Jelte Hoekstra. And they are getting this sign to change direction. Looking for a strong hind leg, a nice rhythm in the trot, an uphill movement, and the time to extend the front leg. Goed, dames en heren. De jury heeft ze bekeken en u wordt bedankt. U mag overgaan. And the judges have seen all the horses. Dan wordt u straks welke paarden zijn uitgenodigd voor And it's going to be slightly exciting because there are no results yet. The results will be given later on in the final for this show driving competition. Dus houd u er rekening mee dat de deelnemers aan die finale die u straks van mij doorkrijgt, hier terug worden verwacht om plusminus 20 voor 5. Dan heb ik voor u alvast, en ook voor de mensen die nog hier achter mij rijden, de deelnemers aan de finale. Luistert u maar even mee. Let op. The selected horses for show driving finals are 25, number 25, 34, 91, 202 and ik herhaal, 25, 34, I repeat 25, 34, 91, 202 and 314. finalisten. Those are the final horses. We will see them later on in this Friso Florian Cup. And let's go back to Dick Brummel for the dressage. Dan gaan we weer door met het volgende onderdeel. En daarbij wil ik graag Corrie Raven weer even in de baan hebben. Corrie, zoals misschien de meesten wel weten, jureert ook de e-bops. En vaak komt er uit het veld nog eens de vraag van, hey, wat willen we nou zien? We are going to continue with the dressage part of this cup. We are inviting in the judge. Die kan dat perfect uitleggen. We willen ook twee combinaties in de baan hebben waarbij Corrie dat kan onderbrengen op And we are going to listen to a clinic. Deze clinic is
Corrie is a judge for IBOP tests. Corrie Rave is a judge, and she knows as no other what it looks like to do a good IBOP test. And we are inviting in 2 horses. Melle van de Polre, ridden by Helene de Haas, and Jisse van Bokkum, ridden by Hermina Holwerda. If you want to ride an IBOP test, please listen carefully. Ik wil even een korte training geven over het rijden van de IBOP-proef. Het is wat zoeken wij, wat willen we graag zien. And Corrie is going to explain what she likes to see in a good IBOP test. Waar wordt op gelet en wat is het voor de eigenaar ook belangrijk om een stukje naar zichzelf te kijken. And then what is the judge looking for in the test, and also what do the riders need to do to perform better in the test. Toepaard, we zien veel afdruk. Kijk, en wat wij gewoon graag willen is wel dat wij paard zien met goed techniek in de benen. We are looking at a horse, and it looks impressive, but we want to see a certain talent in the movement. And what's also part of it is that you can see that the horse is moldable, that you can find a way with the horse to improve him. Looking at the other horse in the arena, and these are physically very different horses, where we can see one of the horses is very short and compact in build, the other horse is veel longer in the body. And of course, in an IBOP test, they will not look at exterior, but they are looking at how functional is this horse in the movement. Dat is gewoon heel belangrijk. Want soms kan het tempo net iets aan de hoge kant liggen, Helene. Als jij iets rustiger gaat dragen, zo. And sometimes we would like to see the horse to be a little bit more calm in the trot. Als we kijken naar de hoek tussen de onderkaak en de onderhals, die is eigenlijk heel klein. And then if you look at the angle from the neck to the head, then you can see they are too short in the neck, and that means it's a lack of suppleness. So what we'd like to see is the ability to lengthen the neck, put the nose forward. And we are looking at Melle van de Polre with Helene. And we would like to see this horse to extend the neck a little bit more, which is difficult because this arena is quite exciting. But the horse does need to learn to extend the neck and lengthen the top line. And you can see that this horse does want to lower the neck, but still moving the nose too close to the chest. And you're not stretching the neck for great lengths of time. That's too easy. That does not improve the horse. And you want to activate the hind legs again, reconnect. Now we're going to look at Harmina's horse, Jisse van Bokkum. And if we lengthen the neck of this horse and we lower the head, what you want is you want to keep the connection
and you want the hind leg to keep coming forward. We blijven aansluiten hoor, maar als we heel kritisch zijn, dan zie je hem toch iets te hard naar de staart te trekken. And if you look carefully, you can see this horse sometimes is moving the hock a little bit back, where you want to see the hind leg placed forward. Dan is het te zien dat het achterbeen iets meer achter de massa komt, dan dat hij eronder komt. And then if she stops connecting, you can see a little bit more that the hind leg is not coming forward there in the gate. And then if she starts connecting again, collecting the horse, and that's where you can see that the hind leg is coming under the body. And then even if you want to extend the gait, you want to see the hind leg keep coming forward. In de onderhals, dan heeft hij van Hermine, die heeft hem dan, kan hem dan net iets meer open. Kijk, je doet het, nu loopt hij heel stoer op het achterbeen, alleen zo kan je geen proef rijden. Dus nu rij je weer iets naar voren, juist. Kijk, en nu zien we dat die hoek tussen kaak en onderhals. And when she is riding forward a little bit, that's where you can see the angle of the neck and the nose opening. Dan gaat het heel goed vanuit het achterbeen naar de hand toe. We laten beide paarden zo direct ook nog even een galopje maken. Let's make a transition to the canter with both horses. En dan zien we meteen opspringen. En een paard denkt in feite zelf al heel veel. And you can see that Hermina's horse in the transition is already moving upward very much. And what you want is a nice rolling canter step. Nee, eigenlijk niet. Want ik voel wel dat hij zoveel kracht heeft in het achterbeen dat hij dus eigenlijk heel graag heel snel door. We are listening to Hermina. She's telling us that she can feel the power in this horse. Voorzichtig zijn met dat talent op dit moment, dat zijn talent niet tegen hem gaat werken. And this is a very talented horse, but you don't want to have the talent to work against you. So you don't always want to move very expressive and with doing transitions slightly forward and back. And then if you collect this horse a little bit too much, then he's getting a little bit too jumpy in the hind leg, not moving upward anymore. So there is a limit with a young horse how far you can go in the collection. And right now, what you can see is a nice canter with power and connection. Looking at Helene, her horse, Melle van de Polder. Very different and well balanced. But what we like to see is the canter a little bit more on the hind leg. Let's make a transition to the trot. And that's a good transition. He's on the hind leg. Now, we want to open up the head position a little bit before we go to the canter without moving faster. A little bit more trot, and then the transition to the canter. The canter is a little bit too fast. And then you have to repeat this a couple of times to improve it. It's good to know, after the canter you can improve the trot. And you can see in the canter, it's difficult for this horse to stay connected and to collect a little bit. It's difficult for the horse. It's a lack of power maybe, or is it the tension?
And you don't know in an IBOP test why it is, but it is something you see. Even terug naar de draf hoor. En dan maak je zo And then even rustig stappen. let's go Maar nu back al to the even trot. stappen, even een rondje lang And let's maken. give the horses a little Kijk, moment nu to kom ik walk. op een heel moeilijk punt. Helene die zegt, ja hallo, mijn paard kan hartstikke goed galopperen, dat zie je toch. Het is nu wel een beetje onstuimig, maar je ziet gewoon dat hij wel kwaliteit heeft. Maar zij weet hoeveel kwaliteit het paard thuis heeft. And it's always difficult because the rider at home knows the quality of the horse, but now, today, in a different arena, that's where I, as a judge, say, no, this horse has too much speed. So I can only judge what I see. Mijn paard kan gewoon goed galopperen, dat komt wel goed. Maar daar kunnen wij dan als verrichtingsjury geen boodschap aan verlenen. Wij jureren in het moment. When you are a judge, you cannot see how the horses are at home, so you can only judge what you see in that moment. Even lekker ontspannen, dan pakken ze zo weer op hoor. So don't worry too much if the performance on that day is not good, and you know the horse has it, then you can just come back another Dan time. leg je de lat super hoog. En als je een heel goed paard hebt, dan mag je die lat hoog leggen. Maar blijf wel kritisch van hoe loopt het paard in het moment dat wij moeten beoordelen. Want wij hebben het paard verder nooit gezien. Hè? Kijk, ze mogen niet vandaag kampioen aan de hand worden, maar dat is aan de hand en niet onder het zadel. Dus komt het paard bij ons in de IBOP, dan is dat geen garantie dat hij succes gehad heeft aan de hand. And also, of course, what the horse is doing in hand during the judging doesn't say anything about their ability in the riding, and that is not connected. The judges only judge what they see here in the arena during the test. Iedere eigenaar zijn eigen paard, thuis de kampioen, en dat ze allemaal dat mogen behalen en dat ze het waard zijn. Maar dat ze ook een beetje realistisch blijven van hoe goed ook een paard is. En als ik nu gewoon even het voorbeeld van hoe we nu galopperen en ik zeg ja, dat is voor nu niet goed genoeg. Dan zeg ik, train dan rustig door. Zorg dat je And for example, the horse of Helene and the canter was not that good today. And what I would like to say is to people who have that experience, then we would like to tell them, keep training at home. And then, of course, train the horse to improve. And then, of course, if you look at the rider, also for the rider, you can have an excellent rider, but they only can perform what they are capable of doing with the horse in that moment. And now we have a look at the walk for a moment. You can see the horse moving, spacious, calming down in the movement, having a really nice rhythm. And we would like to see a very active walk. But if you want to have a higher score, we would like to see a little bit more suppleness in the body. Okay, let's pick up the reins. Make a transition into the trot. And what I'd like to see are a few transitions. One of the things we have to judge is the ability to extend and connect in the gaits. And what we like to see, if you move forward in the gaits, we would like to see the hind leg coming forward.
Kijk, en zorg hebben dat je ook. And for example, if you make a transition to the canter, and it's a really nice collected transition, you can mostly say that these horses are balanced enough to have a nice canter. Stap actief. Ja, kijk, dat zien we graag. Stoppaard, hij neemt zich op, de achterbeen is er meteen. Hij staat. And then if you make transitions from walk to trot, you'd like to see a very active transition, immediately moving forward. Even het verschil tussen die twee paarden, die van Helene, die denkt heel enthousiast voorwaarts. Die willen we nog iets laten winnen in de gedragenheid. Daar komen we And ook. Helene, her horse in the canter, still has to improve the carrying ability with this horse. Iets meer gedragen, dan valt hij ook zo in And you de can draag. see that the transition to the trot was a little bit abrupt Zo achteraan rijden, Helene, hoor. and not well connected. Dat vind ik wel van het Friese paard. Het Friese paard laat zich over het algemeen heel goed scholen. Dat is verbazingwekkend. And Corey is giving a compliment to the Frisian horse because Frisian horses are very, very willing to learn and improve themselves. Mooi, kijk, en hier keer pas je terug. Want het is even terugschakelen, even naar het achterbeen. Been weer luchtig in de hand. Zo, kijk. En in het terugrijden is belangrijk dat het achterbeen blijft aanvullen. Nu even tijd nemen. Van, jij sluit. And then making transitions forward and then slowing down, collecting the horse again. The horse has to wait, be patient. And then if he is willing to wait a little bit in the collection, that's where you move forward again. Juist. Juist. Kijk, en dat vanuit daaruit steeds dat stukje meer wegkomt. And from there you can extend a little bit more and a little bit more every time. En het achterbeen kan zich meer dragen. Hè, maar belangrijk dat we daar een stukje losgelatenheid houden. Kijk, maar ook als jij dan naar de start toe rijdt, hij zet zich eerst even vast in de bovenlijn. En dat zijn allemaal And then in the transition, meenemen. you don't want the top line to be very tight. You want to see a supple horse in the transitions. Maar we willen allemaal voor die hoogste scoren, dus dan moeten we ook echt op de details gaan leggen. Dus And of course, if you want to have the highest score, you have to pay attention to all the details. zo. Staying relaxed, keeping the connection, keeping the suppleness. En dan krijg je ook een stukje harmonie en dan ziet het er ook heel vanzelf. And then, if you have a nice transition, you can see a very harmonic image. It looks very beautiful and easy. Maar waar de een iets meer moet trekken, is voor de ander juist belangrijk. Niet te veel terugdenken en dat je het achterbeen wel meteen heel goed doorgeeft. Helene, we gaan nog een keer een galopje doen. Maar probeer voor jouw gevoel zo klein mogelijk aan te galopperen. Dat die And then Helene is going to make another transition to the canter, and we're going to make this canter very, very small in the steps. Very collected, keeping it small. Collect, keep it small. die lang volhouden. And this horse cannot keep this up for a long time, just a few steps, Buitenbeen bij de but hand. it's really well done. En dan wil je het buitenachterbeen ernaast zetten. Hè? Dan denk je, ja, hoe daar? Zoveel druk op achterhand, dat ben ik nog niet gewend. Zo. And it's difficult for this horse, he's not used to this yet. Je overgang naar de laag van jou. Then you make a transition to the trot again. Make sure the horse is relaxing, moving forward again. En dat achterbeen mooi door. And here in the trot, the hind leg is coming forward good enough. This horse Jouw gevoel, Helene? is trainable, I can see this. Kan jij daar een beetje mee leven? Ja, nee, heel duidelijk. Ja, als jouw gevoel anders is dan wat ik zeg, mag je toespreken. Hoor. Nee, het is de lengte die hij moet maken en hij moet ook gewoon nog veel kracht Listening to Helene dat hij die spanning eigenlijk saying that this horse is a little bit en daar gaat tijd over. excited and the tension is working against them, so this needs a little bit more training and time to improve. Naar die we willen brengen, het exterieur van het paard kan iets in je nadeel zijn en
you can see Helene's horse is not very long line, so that makes it a little bit more difficult to keep the length. And then we have Hermina's horse, a very, very powerful horse, but that is giving problems sometimes because he is using it against the rider sometimes. And then again for Hermina in the canter, the horse needs to keep rolling every jump with a smooth canter. There we go, very good. And we are approaching the end of this clinic. And Corey is explaining that you're not only riding the horse for AAA scores, because IBOB tests help sometimes to get the horse better also in the hand. So if you want to judge the horses in hand and you can improve the walk or the trot under the saddle, you can also improve the judging in hand. And then also, if your horse scores just A, a 75, don't forget you also help the mother of this horse to become a prestation horse. And finally, Corey is wishing everybody who's going to do an IBOB test good luck. Van Helene Haas en Hermina Hoppera. U krijgt een bloemetje. En deze clinic werd aangeboden door Friso Zadels. We willen dus graag eigenlijk even Sibren Miekema aan het midden hebben. Hij hangt er wel mooi over het hek heen, maar hij kan ook even naar het midden komen. Een mooie bekomstigheid is ook dat inmiddels het feest van 30 jaar bestaat. And we are honoring the sponsor for this little show. This was made possible by Friso Saddles. Al 11 jaar lang heel blij mee zijn. Sibren, je mag even in het midden komen. Ik weet dat je man bent dat liever niet staat, maar je mag samen naast Corrie gaan staan. A little moment of honor for Judge Corrie Rave and our sponsor. En voor het jureren afgelopen week. En natuurlijk Sibren bedankt voor de sponsoring van deze rubriek. Dat verdient zeker een bloemetje. Dames, bedankt voor de medewerking onder de zadel, Helene en Hermina. Een geweldige presentatie. Dankjewel. We gaan And this was a wonderful presentation. Let's enjoy these horses one more time in a nice lap of honor. en voor de dames op het paard. And for everybody who has been listening, good luck training your horse for the next IBOB test. Dankjewel Sibren. Dankjewel Corrie. En dames, de baan is even voor jullie voor een prachtige eerronde. Hermina en Helene, ontzettend bedankt voor de medewerking. En natuurlijk sponsor Friso Zadels, bedankt.
voor het volgende onderdeel. Dankjewel, Dick. Heel nuttig en ook leerzaam om dat mee te maken. Grandioos dat we dat op deze middag in het kader van de sport matinee allemaal mee mogen maken. We gaan naar het volgende onderdeel en dat betreft ook meteen de finale. Natuurlijk ook weer in het kader van de Friso Florian lokaal voor jonge Friespaarden. And we are moving on to our next subject. Friso Florian show driving, this time for the mares. Als eerste zogenaamde 192. Catalog number 192. Hieke van Bokkum, driven by Jongbloed, and then 307. Jelsje van de Egberdina Hoeve. Vervolgens 307. Jelsje van de Egberdina Hoeve. Zij is van de Hengst 4501 uit de Tjata Moeder, Fokker, J.E. en het moment in Nijenveen, gereden door de eigenaar Suzanne Brink uit Nijenveen en tenslotte Nilena. And the last one in line is catalog number 215, Nilena van de Tipsterwei, driven by Lucas Hoeksma. If you want to know more information about these mares in the competition, you can go to catalog page 40. De inzet, de winst van de finale 2024, jonge Friespaarden met tuigaanleg. De merries in dit geval. En het gaat uiteraard weer om hetzelfde principe. De winnaar ontvangt €250 als tweede. De fokker €150. And some really nice prizes to be earned, not only for the driver, but also for the breeder of these horses. Deze finale. En dan gaan we genieten hopelijk van de Friese paarden, in dit geval merries, met tuigaanleg. En hopen we natuurlijk dat de paarden tussen lopen die wij op termijn ook weer ook bijvoorbeeld buitenpost, Garijk, Norg, Ookmeer of whatever ook in Berkom bijvoorbeeld tegen zullen komen in de sport. Want we fokken natuurlijk paarden voor behoud van onze ras, maar ook voor paarden in de sport. En daar wordt natuurlijk de laatste jaren nadrukkelijk op ingezet, zeker. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de dressuursport, dan is dat bijzonder positief en hoopgevend. En er komen steeds meer Friese paarden in de dressuursport die mee kunnen doen op een goed en hoog niveau. Maar wij bepalen ons nu allereerst waar in elk geval mijn hart ligt, de tuigsport. Suzanne Jongbloed, het Hieke van Bokkum. And the horses have departed with in the front Suzanne Jongbloed. Behind it, Denk maar even terug aan Sibylle P. Waar hij grote triomfen mee heeft gehaald. En heeft deze Hieke van Bokkum ook iets van dat talent in huis. and let's see if these horses are talented. Suzanne, deze triomfen ook al behaald in de tuigsport. Dat geldt voor Lucas Hoeksma, want in mindere mate, maar die is nog jong en die krijgt ongetwijfeld de kans. And these horses are still young, 4, 5, or 6-year-old. And sometimes there's a little mistake, they move into the canter. That's not a problem at all, because we are going to look at the trot in the rest of the ride. Het zilver, daar wel een roos. En het is duidelijk dat Simon de Jongbloed wat support langs de kant heeft staan. En kijk die Lucas Hoeksma eens eventjes presteren. We gaan wel veranderen met A change of rein. mooie tuigtypische beweging. En ook Lucas
maar komt steeds beter in de wedstrijd. Maar toch zeker met talent voor de aangespannen sport. En wellicht eerst dus volgend jaar op regionale And these horses are all quite talented for the sport. concoursen. And Henk Dijkstra was mentioning it really well. We are not only breeding Frisian horses to keep the breed, but we are also breeding them to use them, and of course to use them in the sports. And that has been quite successful the latest years, seeing many horses perform excellent, for example, in dressage. And of course right now we are looking at show driving. And the judges have the results. For this group, the results will be here immediately. We are going to listen to Henk Prins. We gekeken naar de rubriek medisch. Op kop hebben we gezet nummer 192. Een paar die overbenen. The best horse of today is 192 Hieke van Bokkum. Voldoende front had, alleen hij mocht zich Had a really good front. Hij trok dus nog maar op. Nummer 2 was ook een paar die een net een richting liet zien over de benen. Alleen Second. wist dat de front wat nummer 1 ook had. Had a little bit lack of front. And then number 307 had a little bit of trouble with the rhythm today. So Dankjewel Henk Prins voor je toelichting. ribbons are given, flowers are given. Goud, zilver en brons. And we see here, of course, the gold, the silver and the bronze. And a big congratulations to Simone Jongbloed. And she was here last year as well, and now she is here again in this place. Listening to Simona, and she had a wonderful ride. She really loves this horse. And the question is, we will see this horse in the competitions? Yes, this horse will stay in competitions. And a congratulations to Simone Jongbloed. And then let's see if we have the breeder around. Natuurlijk, €250 voor deze combinatie. Deze 150 was een leuk bedrag om deze dag mee af te sluiten. Lucas denk ik en Suzanne die moeten met €100 doen. Dank nogmaals aan A big thank you to the breeders and the drivers. And of course, when everything is ready, we are going to watch these horses one more time in this nice lap of honor. Please enjoy. met Simmeline B. De good old days van Bouwburg. Een bloemetje. Ja, buiten is Henderson altijd. Natuurlijk ook hier gelukwensen van Florian, paardenvoeder en natuurlijk ook dank aan Weesman. Ik ga even tussenuit Johanna voor de foto die jij gaat maken. Een mooie finale in één keer beslist. Goed. Nou, gaan we nog eens een keer genieten van die Hieke van Bokkum die overtuigend de winst grijpt in de finale van 2024 in het kader van jonge fietspaarden met Torgaanleg de
Friso Florian vocaal. En uiteraard ook over de bijzondere dank aan Weesman. Ik zou zeggen, Jeroen, even een passend muziekje. Dan komt u maar even mee. Maken we het gezellig met elkaar. Dag paarden, daar word je warm van. Het zilver voor Nielina van de Tipsterij met Lucas Hoeksma, daar komt ie. En last but not least, Routinier Suzanne Ben, Jeltje van de Berlinehoeven. Kom u nog een keer uitstaan, meneer. Bent u er klaar voor? De finalisten en de winnaars van het goud, het zilver en het brons. En ook bij de merries fraaie sport te bewonderen. Goed, dat was de finale. Straks komt de finale van de hengsten. Ik geef hem wel even het woord weer aan mijn programma onderdeel. Dankjewel Henk. Dan gaan we weer naar het volgende onderdeel en dat is de Friso Florian bokaal, dressuur, 5-jarige merries, 5-jarige hengsten en ruinen. Dan willen we graag de volgende combinaties in de baan. Loeke van de Holven, gereden door Marel Hilbers. Dan willen we Jaakje van Wetterzicht in de baan, gereden door Daniel Visser. En dan willen we Jolise Berthe van Vriesburg in de baan, gereden door Margot Pirovano. Een geweldige mooie naam. En dan gaan we bij de 5-jarige hengsten binnen zien Yannick van de Hinderhoeven, gereden door Sophie Faisaan. And we are watching the horses come in for the next round, the 5-year-old horses in the Friso Florian Dressage Cup. The mares, Loeke van het Holven, catalog number 69. Then Jolise Birte van Vriesburg, catalog number 63. And catalog number 65, Jaakje van Wetterzicht. And then also the stallions in this category, 5-year-olds. Catalog number 19, Yannick van de Hinderhoeven. Catalog number 22, Jeppe 537. And the third horse is Jisse van Bokkum. And we have all the horses in the arena right now. These horses are the finalists in this cup, and we are going to listen to the judge. Dankjewel Dick. Even mijn dochter om het commentaar iets korter te houden, maar goed, weet je bent zo enthousiast van zo'n goede paard, man. And we are listening to Corrie Rave about these horses. These are some high quality horses. And we already seen this horse before. High quality, spectacular in the movements. And they are only 5 years old, don't forget. And then we see the mares. Jaakje van Westerzicht. Very well balanced horse with a strong hind leg. Then we have Jolisse. A very well balanced horse. A lot of harmony in the movements.
And Luke van Holve, a very expressionate horse, which makes us very happy as a judge. Then we have the stallions. Listening to Yannick van de Hinderhoeve, very, very excellent horse. A very a high willingness to work for this horse. And a lot of power in these stallions. And in short, these are all horses with a lot of quality. And we are going to hear about the results very soon. The third place for the mares is Jaakje van Wetterzicht, catalog number 65. She scored an overall of 80 points. Second place, Jolise Birte van Vriesburg, catalog number 63. And she scored 81 points. And it was a very, very, very close call. The number 1, Luke van het Holven, ridden by Marel Hilberts. 83 points. The differences in these horses was very, very, very small. Those were the mares. Let's go to the results for the stallions and geldings. Third place, Jisse van Bokkum with 82 points. Second place for Yannick van de Hinderhoeve. Almost 85 points, 84.94. And then the number 1, Jeppe 537, together with rider Marijke Boelen. And they scored 87.9. Let's watch the prize giving, the ribbons and the flowers for the riders and also for the breeders. And let's wait a moment for the flowers and ribbons to be on, the pictures to be taken, and then we're going to enjoy these horses for one more round. These were the 5-year-olds. There will be one more group of these horses in this Friso Florian Cup, and those are the 6-year-olds. Jaakje op de derde plek, Jolise op de tweede plek en Luke op de eerste plek. En de nummer 1 willen we natuurlijk graag de fokkers bij paard van krijgen. Dat is ook een geweldige prijs. En bij de Hengsten is Jisse op 3 geëindigd, Yannick op 2 geëindigd en Jeppe op nummer 1 geëindigd. Natuurlijk kunnen voor de volgende rubriek getuigen de finale van de Hengsten zich al gereed maken over enkele minuten. Gaan we daarmee beginnen.
moeten nog enkele foto's geschoten worden en dan is het niet denk ik van een geweldige mooie eerronde. De 5-jarige alweer iets meer prestatiegericht als de 4-jarige. Een hele mooie rubriek weer gehad. Volgens mij zijn bijna de foto's klaar. En gaan we genieten van een hele mooie eerronde. Ik geef de leiding aan Pieter. Jij mag ze laten overgaan naar een eerronde. Dankjewel. We gaan door met het middagprogramma. We gaan genieten van een mooie eerronde. Geef ze een applaus. De finalisten. Friso, Florian Bokaal, 5-jarigen, Merries, Henksen en Ruinen. Gefeliciteerd en dankjewel voor de deelname. Dankjewel. En natuurlijk al heel veel succes met jullie sportcarrière. Wees er zuinig op, ze zijn nog jong. En dan geef ik het woord weer aan Henk Dijkstra. And from dressage, we move back to show driving. Dat was de finale van de dressuur in het kader van de Gouden Halve gememoreerde Friso Florian Bokaal. Wij maken ons op voor de finale bij de heren. De Henksen, dan wel de Ruinen. 5 combinaties uitgenodigd voor die finale. Geef u de nummers nog maar een keer. 25. And in the show driving finals for the Friso Florian Cup, we had 2 selection rounds with stallions and geldings. And the horses who got invited to this final round are catalog number 25, 34, 91, 202 and 314. So we will see 5 combinations coming back in the arena for the finals. And if you want to look up those catalog numbers, you can go to page 41 in your catalog. We see in the front, catalog number 25. Germ B, driven by Yildau Hart.
Eigenaar van de afdeling Boer van, uiteraard verreden door Dildo Hart. Dan met 34. We continue with catalog number 34. Onne van het Hermalen, driven by Jelte Hoekstra. And what you can see is these horses are coming from Nana 492. Excellent horses from this stallion. Then we continue with number 91, Gruttepier, driven by Hendrik Eppinga. Eigendom bij de combinatie van Land en Eppinga. 314. And we continue with 314. Hunk van het Lansink, driven by Jelle van de Weidem. Also coming from Marcus, just like the one before. 202. Koendert van de Boetemare. Again, coming from Nane 492 and driven by Iris Sietsema. En dan heb ik alle finalisten binnen. 2 dames die zullen trachten de heren het even zuur te maken. En wie zal deze editie van 2024 op zijn naam weten te schrijven in de allesbeslissende finale? Ze kunnen zich nu niet meer verstoppen en een beetje op zee vrijden. Wil je nu winnen, dan moet alles uit de kast. And then if they want to win, they have to give it all. There is no reason to hold in, and every reason to show everything you've got. Vast onderdeel van de paardensport. Die willen we netjes houden en vooral ook paardvriendelijk en zeker tegenwoordig in deze tijd met buitengewoon aandacht voor dierwelzijn. And of course, in the light of horse welfare, this inspection of the judges is very important. We want the horses to perform as naturally as possible without being hindered. And there they go, catalog number 25 in the front, followed by catalog number 34. Third in line, catalog number 91, 314 just behind, and the last one in the row is catalog number 202. We can see and we would like to invite you to have a good look and decide for yourself who is your favorite. Let's see if you can predict it and have the same eye as our judges. Een van de twee, of een van de heren. De strijd is ongekend, hevig en fel. Veel beweging bij deze finalisten en ze zijn van hand veranderd. And we are changing rein, changing direction. Maar dat geldt natuurlijk voor al deze deelnemers aan deze finale. Die Jelte Hoekstra en Hendrik Eppinga. Ze proberen elkaar de loep af te steken. En ja, van de rijden niet uitgesloten. Het is 34 en 202. En dan 91 en 43.
34, 202, 91 tot 314. Dat is in eerste instantie de voorlopige plaatsing. Laten de paarden natuurlijk eventjes op aankomen, want de strijd is nog niet beslist. Want de inzet... And we see lined up catalog number 25, 34, 91, 202 and 314. And we are competing for gold, silver and bronze. And we are giving the horses a moment to breathe. Prachtige omstandigheden. Om de spanning een klein beetje op te voeren. Strakke gezichten. 2 dames en 1 heer, dames en heren. Die gaan deze strijd aan. Ik zou zeggen, laten we ons nog een keer genieten. Let's have a look at the finalist 3. Die gaan de winst beslissen. Catalog number 25 in the front, Yildo Hart. Catalog number 34, Jelte Hoekstra. And catalog number 202 is the last one competing, Iris Sietsma. Wat een fantastische finale. Wat zijn ze aan elkaar gewaagd, dames en heren. Dat is genieten. And it's beautiful to watch. It's a huge joy to see these horses move. En Jan de Hoekstra die doet er nog een schriftje bovenop in deze finale. Nou ja, wat denkt u van Iris? De strijd komt in de beslissende fase. Kijk, ze marcheren. Making up the last round. Ja, dat is toch paardensport, dames en heren. Daar word je warm van. En de winst is voor 302. And the winner is 202. Second place for 34 and then number 25. Seeing some very, very happy faces here. 202, catalog number 202 is Koendert van de Butemare, driven with Iris Sietsma. De strijd om niet alleen die €250, maar zeker ook de eer die hoort bij zo'n prijs. And then a prize like this, it's not only about the prize itself, it's also about the honor that it gives. Very enjoyable, beautiful rounds. En 2 dames. En die Dekselse Iris Sietsma, die gaat er met de winst van doen. En de fokker natuurlijk niet vergeten. Ribbons and prizes, and also a big congratulations to the breeders of this horse. Let's listen to the judges. Let's listen to Henk Prins about these horses. And this was a high quality round with very, very good horses. What we really liked was the front leg of this horse, very spacious in the movement. And then catalog number 34,
very good in the show driving, but had a little bit of trouble of keeping the rhythm. Van Overwegen niet onder aan nummer 202, maar net de hand van was de moeder een beetje op. En werd hij wat diep en ging met achterbeen aanlopen. This horse lost a little bit of the uphill movement in the last round. And the third prize winners, this third horse was also excellent, number 25. Talking about number 314. A very good hind leg and improved himself in the second round. Dankjewel Henk Rees voor je mooie uitleg over het niveau in deze finale en het hoe en het waarom. En dan moet ik toch even bij je ziet naar kijken. En dan moet de voorkeur ook nog een keer uitnodigen of hij aanwezig is. Kan u nog? Sjoerd Veenstra van de Boetemaren als hij... Waiting for the last pictures, ribbons and the flowers to be given, and then we are going to enjoy a really nice lap of honor. If you are still watching, please enjoy these beautiful horses for a moment, and we will be back with you later. Dat straalt er aan alle kanten ook aan. Ik vind het prachtig om te zien. Ja, dankjewel. Gefeliciteerd en ik zou zeggen, geniet zo dadelijk nog even extra in de ereronde. En probeer dan ook die mensen hier in de ereronde van maar even lekker warm te maken met een fantastische ereronde. Dankjewel. Dank je. Dit is de bijbehorende bokaal en die krijgt ook nog eens bij Iris. Die krijgt een ereplek bij Huizen Sietsma, denk ik aan. De bokaal die behoort bij de winst. Een prachtig beeld van Maria Smits. Echt een uniek in zijn soort. Die behoort, die zal vast en zeker een ereplekje krijgen bij de familie Sietsma thuis. En dames en heren, ik zou zeggen, Jeroen, nou weet ik niet of je de juiste muziek klaar hebt staan voor deze winnaar van deze finale. Want er kan maar één muziekje bij. Als je mij goed kent. Goed zo. Dames en heren, hoort je. En dan gaan we even staan voor deze fantastische winnares. En de koning viert met ons mee. En dan gaan we allemaal even in de benen. En dan klappen we even mee. Het is feest in Haarlem. Ja, ja. Dit willen we zien. Kijk eens eventjes haar genieten. Ja, kom op hier. Goed zo, dames en heren, fantastisch. Wat een enthousiasme langs de kant. Die op zijn Fries zeggen van, joh, rijdt zit ervan in de brand. Fantastisch, dames en heren. Dank aan de finalisten, dank ook aan de jury. En dank aan u allemaal voor uw enthousiasme.
En dan geef ik met alle genoegen weer het woord aan mijn collega Dick Brummel. Dankjewel Henk. Dat was natuurlijk weer even genieten. Die prachtige zwarte parels voor elkaar. En nu gaan we weer genieten onder het zadel. De laatste rubrieken van Friso Florian bokaal. De 6-jarigen. En dan willen we graag de volgende merries binnen hebben. Imre SR. And we are continuing with the last round for the dressage, the 6-year-old horses. And we are inviting in the arena catalog number 70, Imre SR. Catalog number 71, Hedwig van de Hinderwer. And catalog number 72, Ikje van de Wolwarre. And then the stallions, Jisse van Boekum. Oh, that's the 5-year-old. 6-year-old stallions. We have Gjalt van de Boerenstreek, catalog number 41. Graaf Boszorg, catalog number 33. And catalog number 34, Hummer van Staal Powell. Listening to the judge, Corrie Raven. Dit zijn dan al onze sportpaarden die uit deze competitie voortvloeien. We zien direct dat de paarden al veel meer gedragen zijn. And you can see that these 6-year-old horses are already way more developed. Die hier lopen kunnen in principe al met gemak de zetproeven doorlopen. And these horses are already developed into quite a high level. And these horses have been ridden by the guest riders. The guest riders were quite happy with riding these horses. They felt really good. And talking about the mares, nice long lined are the mares, well balanced. Talking about Imre SR, a very good front leg for this horse. Ook in de zijwaartse kan ik er gewoon echt heel groot, kan ze er heel groot doorheen lopen. En dan hebben we nog Hedwig van de Hinderwel. En dan Hedwig van de Hinderwel. Very talented horse, especially in the collected gates. A very good hind leg. Wat ik vanmorgen zei, het paard heeft een kleine achterstand qua training op de andere vanwege een veulen wat ze gebracht heeft. This horse also had a fall already, which gives a little bit of a slack in the training, of course, which makes it very special for her to be here. Looking at Hummer van Staal Powell. Very nice presented, this horse. Is very much at ease with the heavier exercises. Gjalt van de Boerenstreek. Very well educated horse. It's a very big horse, but he has a lot of talent for the collection. Hele goede uitgestrekte galop, daar toch een hele verzamelde galop wat we hier zien. En dan hebben we nog Graaf Boszorg. And the last one, Graaf Boszorg. A very supple horse, very flexible with a strong hind leg. And we can see excellent extended gaits on this horse. And also this horse has a very, very beautiful walk. Dick, wie is het geworden? Jij mag het gaan noemen. Dankjewel Corrie voor de mooie uitleg weer, het enthousiasme. That was the explanation of the judge. And now we are moving on to the results. We start with the mares. Hedwig van de Hinder is the third place. Catalog number 71. 80 points is the score.
gereden door Monique Second Roosma. place, Imre SR, Met 81 catalog number punten. 70, Lag weer heel dicht bij and she elkaar. scored 81. Ikje van Wolwaren is de winnaar met Hermina And the winner Hollera met is catalog number 83,9. 72, Ikje van de Wolwarren. She scored 83.7 points. Jullie mogen It was met a z'n very, drieën very opstaan. close call. Dan hebben we de Hengsten en Ruinen 6 jaar. And then we go to the 6-year-old Stallions and Geldings. Op de derde plek. Third Hummer place, van Stal Powell. Hummer van Stal Gereden door Powell. Isabel Vromans. Op de derde plek. Met Catalog number 67,5. Maar dan, wie is de winnaar? Then, Geld of who is vraag? the winner? Daar gaat het even om. Ik zal het verlossende woord geven. Geld van de Boerenstreek Gjeld van de Boerenstreek is the winner of silver, second place, catalog number 41. Graaf Boszorg is met 88,9 punten. And that means the winner is catalog number 33, Hartelijk gefeliciteerd. Graaf Boszorg, ridden by Shannon van de Manen. Scored a total of 88.94. De linten weer worden opgehangen, de prijzen worden uitgereikt. En And of natuurlijk course, hartelijk dank ribbons. voor jullie deelname. flowers, and the prizes not only for the riders but also a prize for the breeders. Ze staan weer mooi naast Well elkaar done and opgesteld. well presented. They are looking beautiful here on this very nice and sunny afternoon. Ikje van de Wolwaren, nummer 1. Bij de 6-jarige merries. Number 1 at the mares, Ikje van de Wolwarren. En Hedwig Imre van de SR Hindewer. is the second place, and the third place for Hedwig van de Hindewer. 3. Bij de Hengsten en Ruinen op nummer 1. And then the Graaf stallions. Boszorg. Number 1, Graaf Nummer 2, Boszorg, Geld van de catalog Boerenstreek. number Nummer 33. 3, Hummer van Stal Powell. Second place for Gjot van de Boerenstreek. And the last one, number 3, is Hummer van Stal Power. Please enjoy the Wel lap mooi of honor. gezicht. Met die 6-year-old mooie horses competed in the De Friso finalisten. Florian Cup. Well done and congratulations to the riders and of course also the breeders. Vanmorgen in de binnenhal de finale gereden door de gastruiters. Hoe vonden zij de paarden lopen? En vooral de bewerkbaarheid en wat voor aanleg deze paarden hadden. En die score werd weer, telde weer voor 40% mee met de totaalscore. En zo is deze uitslag ontstaan. Ik geef nog even het woord aan Corrie. Ik heb nou voor het derde jaar deze Florian Friso bokaal mogen jureren. Dit is ook mijn laatste jaar. Het is echt een heel avontuur en het is echt prachtig te zien. Want in de 6-jarigen, bij de 6-jarigen lopen paarden mee die ik dus ook als 4-jarige mocht beoordelen. En als ik zie hoe de paarden worden opgeleid, hoe mooi dat ze zijn gegroeid, echt complimenten. En dat is ook zeker compliment aan, wil ik even speciaal voor Shannon van Manen geven. Want die heeft echt Graaf zo mooi opgeleid. En het voorbeeld gewoon wat gewoon in de 4-jarige competitie is binnengekomen en alle jaren heeft meegedaan. En nu dan als winnaar van de 6-jarigen hier staan, daar ben ik gewoon als jurylid ook trots op. Dat dat zo loopt. Dus maar grote dank ook aan de sponsoren die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Hè. Friso en Florian Diervoeders, dank jullie wel dat jullie deze rit allemaal mogelijk maken voor de ruiters, voor de juryleden, voor liefhebbers van de sport. Dankjewel. Dankjewel en zeker een applaus voor Corrie die dit afgelopen 3 jaar heeft gedaan. En ik denk dat we haar volgend jaar wel een beetje gaan missen. En natuurlijk, deze paarden staan hier niet voor niets. Daar hangt ook een fokker aan. En Ikje van Wolwarren, de stalnaam zegt het al, is gefokt bij Vaarstra van de ploeg. En Graaf Boszorg, ja, dat zegt het ook een beetje, de stalnaam. Stoeterij Boszorg uit Sint-Antonius heeft deze prachtige hengst gefokt. Zes hele mooie paarden.
het laatste onderdeel van de Friso Florian bokaal vandaag onder het zadel. Volgens mij zijn de foto's gemaakt en jullie mogen een ereronde gaan rijden. En natuurlijk onder een applaus van het publiek. Deze paarden kunnen weer iets meer applaus hebben. 6 jaar, kennen al een beetje de klappen van de zweep. Geweldig. Geniet nog even. Dankjewel voor de presentatie, voor alle tijd die jullie in deze prachtige paarden stoppen. Want het gaat niet vanzelf, kan ik u garanderen. En natuurlijk ook heel veel dank aan Corrie Raven. Net voor de IBOP Clinic natuurlijk die ze gegeven heeft, maar ook afgelopen week voor het jureren. Een vrouw die zo enthousiast over de dressuur kan praten. Geweldig. Dankjewel Corrie. Een applaus. Ik kom er niet onder, Corrie. Dankjewel. Dan gaan we naar het volgende rubriek. Jongrijders. En dan geef ik weer het woord aan Henk Dijkstra. Nog even de deelnemers op een rij zetten en wat dingetjes uitzoeken en dan geef ik zo het woord aan Henk Dijkstra. Goed, dames en heren, we zijn toe aan de volgende aangespannen rubriek. Dat betreft de rubriek een showrubriek van de Young Riders. Jonge mensen die dus in opleiding zijn, zou je kunnen zeggen, binnen de tuigpaardensport en in dit geval specifiek de rijders van Friese tuigpaarden. En we hebben 6 combinaties in de piste zo dadelijk. Ik weet niet, zijn ze We are going to watch a show from the young riders in show driving. Dan mag ik als eerste uitnodigen. Young talented riders. 17 lentes jong. And if you want to see all these combinations, you can go to page 154 in the catalog. That's where you can see the show for the young riders. You can see all of them and their catalog numbers listed together. Die kent u natuurlijk ook allemaal wel vanuit de Friese paardenwereld en waar onder andere de hengst Michiel ook nog een aantal jaren ter dekking heeft gestaan. Daar komt hij binnen. And we see him entering the arena. Catalog number 34. The horse is quite famous. GPD Ward, driven by Jelle Hoekstra. Hij komt uit een hele enthousiaste en fanatieke paardenfamilie, Hoekstra Bootsma, en al jong betrokken bij de paardenactiviteiten. Dat is Jelte Hoekstra met GPD Ward. Hij rijdt al een aantal jaren binnen die jongrijderscompetitie. Dat mag vanaf de leeftijd van 16 Jette jaar. Hoekstra is already a part of the Young Riders for a while. You can start driving in the Young Riders shows when you are 16 years old already. En uiteraard, last but not least, ook ingang gekregen bij de Friese
bij de Vereniging Friese Tuigpaarden. We gaan over naar wagen nummer 138. Let's go to wagon number 138. Zeg eens, meisje. Driver Britt Ze is Ballast, 24 jaar en ze woont 24 years old, Ze is al een aantal jaren and driving the horse Falco VDK. haar eerste jaar. And this is her first year to be driving in the Young Riders competition. En die is in eigendom van Jelle en Mechtold van der Kooi. Die is in Nicolasgaard. Ze is een allround paardenliefhebber en draait haar hand niet om voor een sprongetje, een voorbrengklusje, een dressuurproef of zoals nu hier een tuigwedstrijd. Als het goed is horen we zo dadelijk de klanken. Nee, niet dus. Oh, ik dacht van Armin van Buren, maar wat krijgen we dan? Een verrassing? Oké, we gaan naar Ietsen Hoekstra uit dezelfde familie. And we are staying in the same family. Ietsen Hoekstra is the driver. Vaste baan. Catalog number 184 Olympisch kampioen Hits Bosma. with the horse GPD Aron. Die kent u natuurlijk allemaal van de 1000 meter in Nagano. Hij debuteert dit jaar in de competitie. Hij rijdt met GPD Aron. De vader van GPD Aron is Jouwe 485 van dezelfde stal uit de Viervoeter. And GPD Aron is sired by Jouwe 485. Hetzelfde virus. Ja, dat is niet zo verwonderlijk binnen het hele gezin. Nou, dan ben ik benieuwd of de Dire Straits ook nog langskomen met Walk of Life. Want dat is het favoriete nummer van Bionne van der Land. And we are listening to the favorite music of Bionne van der Land. 18 years old only. Daar hoor ik de heren van Dire Driving Lucas van de Terpen. Catalog number 89. Haalde in juli haar tuiglicentie in 2023. Paard is Lucas van der Terpen, de vader is Benne 496, eigenaar, zoals gezegd, Rudy Rienstra-Rijnmond. Ze is echt paardiging, ze wil zich graag breed ontwikkelen en neemt daarom ook deel aan deze tuigpaardsport. Ze begon met tuigen onder het zadel in 2023 met haar grote vriend Lucas van der Terpen. Dan liet ze al hele mooie dingen zien en misschien herhaalt ze dat wel bij de Young Riders. Wie weet. Anouk, ook een van mijn favorieten, de Girl. And all of these drivers are choosing their own music. Ze rijdt met wagen nummer 91. Catalog number 91. Anne Rikst Eppinga, driving Lutsen van de Grijtplaats. Met de modelsport Triple A Mary Suzanne van Langerbroek op de Schelle. Ze rijdt vandaag met Lutsen van de Grijtplaats en die is van Hane 492. En die is in eigendom bij Hendrik Eppenga en Tjitse Bauma. Ze is in 2023 officieel begonnen in onze sport. En we gaan eens kijken wat ze er vandaag terecht van gaat brengen. En dan? And then, Kleur. next one in the run. Catalog number 307. The Guns and Roses met Listening to Guns N' Roses. J.R. Bouwman is de rijder. And we are looking at J.R. Bouwman. Catalog number 307. Driving Diesel Parts. Hij rijdt al 5 jaar mee in deze competitie. Berdina Lodewijk, Yveske SW, verder van de Waterhoeve, Diesel. Je kunt wel even doorgaan, maar hij heeft vandaag voor de wagen lopen. Jeltje van de Berdinenhoeve. En die is van de Hengst 501. En die is in eigendom van moeder Suzanne Wind in Nijven. En hij heeft daarbij uiteraard een prima opleiding gehad. En we gaan eens kijken hoe de strijd zich in deze door dames gedomineerde Young Riders rubriek
And let's have a look at all these horses moving. Een prachtige manier om jonge mensen warm te maken voor de tuigpaardensport. Dat is heel kort door de bocht het uitgangspunt geweest om deze rubrieken in het leven te roepen. En het werpt zijn vruchten zeker af, want er zijn al een aantal jonge mensen ooit begonnen die nu al nationaal meerijden. En dat is uiteraard ook de doelstelling van, in dit geval, het And speaker Henk Dijkstra is pointing out how important it is that we give the young riders a chance to perform and compete, develop themselves into good drivers. Kijk en geniet. Er wordt ook binnen de vereniging veel aandacht besteed aan de wijze van rijden. De jonge mensen krijgen geregeld de bijscholing van erkende rijders uit onze eigen verenigingen. En dat werkt zeker. And the Drivers Club for these young horses is paying a lot of attention to the education of these young drivers. De stijl van rijden. Opstellen over 34, 89, 91, 138, 307 en 184. Dat is de eerste selectie. And the horses are lining up. And we are going to see a few of them redoing another round for the finals. This is not an official championship, but this is just a show for experience and fun, and of course to show everyone these beautiful horses in front of the carriage. Goed, dan gaan we kijken zo dadelijk als eerste naar 4 en... Dan gaan we het anders doen, maar beginnen we van 184 af. Die mag als eerste de stand. And we're going to start one round for number 184. Itzen Hoekstra. Geïntroduceerd binnen de hekdiesport. Zeker verplicht ook bij een kampioenschap. Dan gaan de juryleden Margriet reviewen en de kwetsers bekijken hoe die paarden zich individueel in een standshow gaan showen. Je kan een beetje merken dat nog even wennen is. Dat is binnen onze Friese paardensport, tuigpaardensport, niet echt heel gebruikelijk. Het wordt individueel wel eens een keer gedaan op showavond. And it's not very common to do an individual round. Dus we krijgen 2 keer hier voor de eerder horse te zien.
going to see this horse 2 times in front of the public. Met GPD Aron. GPD Aron in front of the carriage. Attentie voor J.R. Bouwman. Let's give it up for J.R. Bouwman, catalog number 307. Hij wordt al vrolijk van de muziek van Guns N' Roses. Very, very happy horse. Met het Jelsje van de Embertina voer. J.R. Bouwman. Kijk, zo hoort dat. Kijk maar even de kunst af. Voor degene die nog even moeten laten. Op de tempo gaan door in beweging zetten. En alvast de goede kant op gaan. And you can see each horse coming in front of the public 2 times, changing rein once. We are going to look at catalog number 138. Brit Ballast together with Falco VDK. Falco VDK, afjellen met Brit Ballast. Dan gaan we naar Anne Rikst-Eppinga. En zij komt met de nana-afstammeling Lutzen van de Krijtpleets. Kijk, kijk. Zij weet hoe dat hoort. En wat vindt u, dames en heren? Next one, catalog number 91. Anne Rikst-Eppinga driving Lutzen van de Grijtplaats. Zo wordt dat. En probeert ze weer mooi bij de les te krijgen in die korte wending. En dan is het de bedoeling dat hij hier op de lange zijde zijn talent optimaal showt. En dat doet hij. Die Lutze van de Grijtprins. Well performed. Next one, catalog number 89. Bionne van der Land together with Lucas van de Terpen. Kijk eens aan. Eventjes terugnemen, even opnieuw opladen. Maar even op adem laten komen. En dan. Ja. Dan moet het hier op deze lange zijde. Daar moet je het doen. Kijk. Lucas van de Terpen. En ondertussen heeft die Jelte Hoekstra natuurlijk de kunst al lang even afgegeven. And meanwhile, Jelte Hoekstra has been watching everyone. En dat doet hij prima. Kijk, heeft hij paardrijderles en dan is nu de kunst om... Together with GPD Ward, finding their balance and then moving that line in front of the audience. Change of rein. Neemt ruim de tijd daar om weer zijn les te krijgen daar. Maar met heel veel loonkoers en dan is het de kunst om dat in de juiste
juiste banen te leiden. Kijk. Veel beweging in huis in elk geval. We can see a lot of movement in this horse. And that was the last one in line. Is aan de beurt. And now it's the turn for the judges to tell something about it. Judges are Margriet Griffioen and Fetse Schotanus. De strijd is nog niet beslist. Er is nog een overkamping tussen. Ik had oversloten. And the judges are not sure. We are going to see some extra rounds for Die drie combinaties. Die gaan 89, wie deze 307 die gaan winnen. Ik herhaal 34, and 34. 89 en 307. I repeat, catalog number 89, 307 and 34 have to do one more round to convince our judges. Please feel free to pick out your own favorite and compare your judgment to that of our judges today. 89 Lucas van der Derpen. 1 dame en 2 jonge heren. Two young gentlemen and one young lady competing Heer Bouwman. successfully in the young riders. And today, it's just for fun, it's just for show. Please enjoy. Nou, we gaan veranderen nog eenmaal. En dan komt de strijd in de beslissende fase. ...89, 34 en 307. Daarmee kennen we de winnaars. 1, 2 en 3. 89, 34 en 307. And the horses have been placed. Today's best is catalog number 89. Second best, catalog number 34. And number 3 is for catalog number 307. Daarmee kennen we de uitslag. Those are the results. Geef ik nog even voor de toelichting het woord met alle genoegen aan mevrouw Margriet. And let's listen to Margriet Griffioen about these horses. It's quite the honor to judge the youth, the future of the show driving. Wat verder achteraan hadden gezet. In de steedshow kwam hij toch zijn talent steeds meer naar boven. Dus dat was heel And during the leuk. show, 307 has developed himself excellently. 89 gezet, ondanks dat hij wel wat foutjes And the one we placed first is catalog number 89. There were a few mistakes, but we could see a lot of suppleness and a good movement over the legs. liet ook een hele goede proef zien, maar in iets minder vriendelijk beeld. And then the second one, catalog number 34, Lossigheid liet zien en steeds a beter good in de test, wedstrijd but kwam. with a few mistakes. 91 die ook hele goede stukken had. Maar soms Later in best line, achtereen catalog nog number iets zien. 91 could use a little bit more use of the hind leg. Goede proef gereden, maar vandaag van achteren iets de veelheid miste. En dan als laatste 134. And then further in ook line, netjes gereden, alleen vandaag leek het number alsof hij wat op de rem stond.
And then the last horse placed Bedankt. not really good in the speed today. Dankjewel, Mariet Review, mede namens Swensen. Zodanig sprekend over het niveau in deze jongrijdersrubriek, die hier en daar, vooral ten aanzien van de standshow, nog een beetje moest wennen. Dat je misschien wel eens een keer nog een punt van aandacht binnen het opleidingstraject van deze jonge mensen. Zodat ze de volgende keer eventjes beter voor de geest hebben hoe dat officieel in zijn werk gaat. And although this is not an official competition, there are flowers for the winner. Catalog number 89. And the horse name Lucas van der Terpen showed best together with driver Bionne van der Land. And of course a very, very proud owner. Terwijl dat is ook het mooie van zo'n rubriek. De juryleden zijn er niet erbij om heel negatief te jureren, maar je hoort nu ook even dat onze arbiter Henk Prins eventjes bij de winnares gaat staan en haar nog even een paar dingen toevoegt, waar ze wellicht straks verder ook in haar loopbaan plezier van kan hebben en haar voordeel mee kan doen. Zijn we zover, Pieter? Nee, nog niet. And we are getting ready, of course, for a lap of honor. Heel streng, dames en heren. After all the pictures are taken, please enjoy these horses. We are not finished yet. We have 2 more subjects to come today, this afternoon. A really beautiful show, dressage to music, and the last one is the prize their best before we finish today's program. Let's see the lap of honor. Applaus en waardering voor de jongrijders in deze showrubriek. Allemaal gelijkelijk beloond. De toekomst van onze aangespannen sport. Bionne van der Land met Lucas van der Terpen. GP Dewart met Jelte Hoekstra. Jeltje van Egbertine Hoede met J.R. Bouwman. Anne-Rick Steppinga met Lutje van de Grijtpleets. Alco VDK met Brit Ballast. En Ietsen Hoekstra met GPD. Aaron. Nick, aan jou het woord. Dankjewel Henk. Natuurlijk ook geweldig mooi om te zien dat de jeugd de sport weer opmaakt. And it's quite beautiful to see how the young riders are picking up after the older generation. And we are placing out a nice arena because we are going to watch a really nice show. Marriott at First Dance. En we zien het al op het achterterrein natuurlijk, op het bijterrein dat volgens mij Zalen Vissen goed voorzien is van bruidegomen, dacht ik. Ik zal ze zo als ze binnenkomen, zal ik ze even omroepen wie het zijn. Ze gaan een keurig muziek doen. Marriott at First Dance. We moeten even de baan in orde
And this show is called Married at First Dance. It's Sale Visser's team of dressage riders. And it's quite a beautiful day today. We started with a little bit of rain, but the rest of the day was pretty sunny. And this morning we saw some excellent young star mares. And tomorrow we will see a few of them back in the championships, and then also there are championships for the older horses. Horses running to become model. And in between a lot of honoring. Big show tomorrow with the best of the best horses. And we are inviting in the riders in a beautiful trot. And this is one to just watch and listen. So Dick Brummel and also me are going to be silent for a while. We are watching Anneke van der Staal with GPD Fokke, Mare Gerritsma with GPD Heine, Lisa Minkema en Melle van der Lits, Leslie Agricola en Hidde van Skarre, Linda Wester with Hovenier Westerverre, Hilda Visser with Dante van Hickaert and Sale Visser with Yvonne Marit van Hickaert. Please enjoy! Je moet er goed voor staan vanavond, jongen. Het is aan jullie. Heel veel succes.
Dankjewel. Een geweldige presentatie, maar ook zeker de complimenten aan het muziek. A big compliment to this show on music. Sale Visser and his team. The bride, many brides and one groom. Let's enjoy these beautiful horses and riders for one more round. Beautiful show. Thank you very much. Dankjewel Sale, met je geweldige team. We gaan de baan weer even prepareren. Dan gaan we over naar het laatste onderdeel. Prijs der besten. Natuurlijk weer voor de wagen, het Friese paard voor de wagen. En dan ga ik zo zeker het woord weer geven aan Henk Dijkstra. Het laatste onderdeel van vandaag. And we are arriving at the final show for today. Bringing the table back, getting the judges in, and we're going to watch again some show driving. And now we are from the youth to the older drivers. Some well-known names, because today this is the day for the Prijs der Besten, also translating as the prize for the best. And of course it has been a long day, so if you are still watching, happy to have you. Tomorrow another very long day, fully packed with judging the selected horses for the championship for the 3-year-old star mares, but also the older mares are going to show themselves. The 7-year and older star mares, but also the crown mares running for model. Very busy day with 2 arenas showing at the same time. And in the afternoon, the model declarations, the championships. Many things to do, but first we're going to listen to Henk Dijkstra for the Prijs der Besten. Dankjewel Nick. Wel dames en heren, we hebben nog een heerlijke uitsmijter voor u. Ik zou toch wel een beetje het hoogtepunt van het programma van vandaag. And Henk is actually saying that this is going to be the highlight of the day. Some people might disagree, but it is going to be beautiful. Prijs der Besten. This is where the regional champions are going to run against each other. One more time.
Ja, die prijs de beste, die heeft wel een behoorlijke historie, een rijke historie. And this Prize der Besten is quite the historical race. Used to be performed in the indoor Friesland Arena. Enerzijds de regionale kampioenen en anderzijds de nationale kampioenen. En die treden dus ook in die wedstrijd straks in indoor Friesland. This show driving competition has been split up between the regional and the national championships. Today we are watching the regional championships. Er zijn nog even in afwachting van Leslie Agricola die nog reed onder het zadel in het vorige shownummer. Die moet zich heel snel even opkleden en dan weer plaatsnemen achter haar deelnemende Fijtse GL, waar zij al verschillende kampioenstitels mee heeft gewonnen. And one of the show drivers is Leslie Agricola, and she has been riding in the show before, so she has to undo her dress and get on the carriage behind her horse. Fijtse GL. If you want to see who's competing, you can go to your catalog page 154. First one entering the arena, catalog number 245. Lieke Lux, driving Cecilia von Greifenstolz, a mare from Bartille 472. Second one in the arena, 158. Teunke van de Slachtendijk, driven by Renate Rolling. And then the third one arriving in the arena, catalog number 192, Hieke van Bokkum is the name of the horse, driven by, let's see, I think Lubert Simone. Catalog number 25 has entered the arena, Friso's Yannick, driven by Simpren Minkema. And in the arena also catalog number 202, Koendert van de Butemare, driven by Iris Sitzma. And on the way, in the background, zij won de jongrijderscompetitie van dit seizoen. Dan onder 158 punten van de Slachtendijk van de Hengst Buurtster. Eigenaar Guusje van der Wal in Appega, gereden door Renate Roling. Beste damespaard van de regio Zuid. Dan 192, Ike van Borg van de Hengst IJsseltje 89 van de familie Kaal uit Heino. Voorgesteld door Lubert van Oene en dat was het beste rebietpaard uit de regio Zuid. 25 Friso's Jannik van de Hengstnade 94 van de combinatie Minkema Schreuder uit Friese Palen met Simon Minkema in dit geval op de bok. Herenklasse en damesklasse kampioen. De ene keer door Simon en de andere keer door Sophie Fijn samen. En dan hebben we 202 Koendert van de Boetemare van de Hengstnade 94 met als eigenaar te boek Duco Sietsma uit Tularen en aan de leidsels Iris Sietsma, beste uit de Louis-Klasse Noord en de laatste, nummer 119, Fijtse GL. And the last one who just added in the line is Fijtse GL together with Leslie Agricola. Nummer 2 van de damesklasse. 6 horses competing in this regional championship, the Prijs der Besten. And look carefully.
Lubbert van Oenen. Duncan het ritme nog even goed vinden. Sibren Winkema, hij presenteert Friso Spannik. 202, die blije Irisitsma, de Koeper van Oetermare en tenslotte alleswinner, veelvoudig, veelvuldig kampioen Fijnse VL, Leslie Agricola. De prijs der beste 2024. Stuk voor stuk winnaars op hun eigen niveau. Kijk eens naar de kwaliteit in deze gebied waar er veel beweging op. And these horses are excellent horses with a lot of movement. Prijs der beste meer dan waard. And actually all of them are worthy of the prize their best. But of course the judges, Margriet Griffioen Schotanus and Henk Prins, need to give the call. Duncan van der Vakgebied. Sibren Winkema. Iris Sietsma en tenslotte Leslie Agricola. In the front, Lieke Lux. Second, Renate Rollink. In the third place, Lubbert van Oenen. Then Sibren Minkema, Iris Sietsma, and the last one in line is Leslie Agricola. Those are the drivers competing for the championship. 25, 202, 119, 245. Dat zijn de eerste vier en het complete veld kan nu opstellen. And we are lining up the horses. 158 en 192. 25, 202, 119. 25, 202 Prins en Margriet. are the horses placed in the front right now. Prijs der besten, waarbij uiteraard Francis Schotanus als arbiter verging. Nog even voor alle duidelijkheid, 4 overkampers. And there are going to be 4 drivers competing, doing an extra round. Dames en heren, ik zou zeggen, nu moet het gebeuren. Let's have a look. Wie rijdt hier de winst? Who's going for the wins? Catalog number 25. Catalog number 202. Catalog number 119. Or catalog number 245. Still running from the back to the front, Lieke Lux, Leslie Agricola, Iris Sietsma, and the last one still competing is Sibren Minkema. And show driving is such a nice sport to watch. Big movers doing what the Frisian horse can do best with its beautiful trot. And Henk Dijkstra is inviting you to tell us which one is best. Do you have a favorite? And the winner is Sibren Minkema, driving with number 25, Friso's Yannick.
excellent results. Beautiful last show. And of course, we would love to see you tomorrow for the last day on this Central Inspection 2024. We are going to do some prize giving. We are going to listen to Henk Prins telling us that all of the horses are of very high quality. And the winner had such a good hind leg, uphill movement and a beautiful front. Dankjewel Henk Prins. En natuurlijk is de eer aan Sieber Minkema om uit te treden voor de ceremonie protocolair, zoals je dat zo mooi noemt. And we're going to do a little ceremony. De prijs der besten. Prize their best, won by Sibren Minkema together with Friso's Yannick, a horse sired by Nane 492. Let's listen to the winner. Well, I did think I had a chance, otherwise I would not compete. And I saw the horses around me were pretty good. And because the competitors are so good that you really have to perform well to be able to win. And this horse already performed in the Friso Florian Dressage Cup and now also in front of the carriage. And then if you see that he is winning, performing so well, that really moves me, and I'm very proud. Ja, dat laat niets aan duidelijkheid de mensen over. Sieber Minkema, drievoudig winnaar van de prijs der beste dames. And then Sieber Minkema is already third time winner of this competition. Well done, 3 in a row. First with the stallion Nane himself, and the last 2 times with offspring of Nane. And this proves that Nane is an excellent breeding horse for show driving horses. Well done, congratulations. And while we are waiting for the lap of honor, I am going to say goodbye to you. Hope to see you tomorrow. My name is Kelly. And enjoy this final lap of honor. Kijk, zo zien wij een tuigpaard, een Fries tuigpaard, heel graag lopen. Mooi gedragen, een mooie hoofdhouding, veel actie ook in de voorhand. En een sterk ondertredend en mooi aansluitend achterbeen. Gefeliciteerd, Sieber Minkema! En natuurlijk sluit de rest eventjes aan. We sluiten in stijl af. De hele groep presenteert zich nog een keer. En Siebren zet hem nog eens eventjes keurig in beweging. Feest hier ook bij de achterban. Sophie die een dansje ten beste geeft. De stemming is opperbest. Ja, dat is mooi. En dan komt hij nog een keer. Ik zou zeggen, ga maar even staan voor Sieber Minkema. Het hele ereteraas even in de benen.
komt hij nog een keer. Dames en heren. En ook uiteraard voor al die andere kampioenen een dapperend applaus. Mooi, mooi. Ja, dat is mooi, man. Dankjewel alle kampioenen en de superkampioen van vandaag. Friso Jannik met Simmeren Minkema. Dank voor uw belangstelling en uw enthousiasme vooral. Samen met Dick Brummel, mijn sympathieke collega. Een genoegen om met hem deze dagen te mogen presenteren. Ik hoop dat u genoten hebt. Alle medewerkers voor en achter de schermen. Ook het secretariaat daar. En uiteraard de jury en iedereen die wat annex is met deze centrale keuring. Heel hartelijk dank en graag tot morgen. Toch blijf je